அத போட்டோ எடுத்துட்டு வயல்ல அடிச்சான். திருப்பி அதோட சாமியோட அந்த மூர்த்தி எங்க இருக்கு அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டு ஆந்திராவில இருந்து சாமிஜி மேல அவ்வளோ லவ்வா ஏதோ ஒரு அந்த மக்களை காமிச்சு ஜாலியா வந்து இப்ப அவங்க ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு சுற்றுலா போனா போயிருப்பாங்க. இந்த மாதிரிதான் அவங்களுக்கு நடந்த டயர்டோ இல்ல போகணுங்கிற ஒரு பயமோ எதுவுமே இல்லை. ஐயோ 5-6 கிலோமீட்டர் டயர்டும் இல்லை, 7 கிலோமீட்டர் போக போறோங்கிற ஒரு அமைதிய ஒரு சக்தி தலமா நம்மளுடைய ஆசிரமம். பார்க்கலாம், மக்கள் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. அப்படியே ஆனந்தமா மக்கள் அமர்றதுக்கு நம்ம ஸ்டோன் பெஞ்சஸ் போட்டிருக்கோம். தற்கொலை மெஜல் இருந்தாலும் மக்கள் வந்து அவங்களே கீழே வர ஆசைப்பட்டு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த புண்ணிய கஷேத்திரம். ஏற்கனவே மக்கள் எல்லாருமே கேட்கறதுனால இங்க ஒரு லிங்கம் இருந்துச்சு எங்க எங்கன்னா கேள்வி. ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க லிங்கம் இருந்ததை பார்த்துருக்காங்க. திருப்பி பார்க்கறதுக்கு மக்கள் அடிக்கடி திருப்பி மக்கள் அந்த அளவுக்கு நம்ம கைலாசத்துக்கு அவ்வளவு கனெக்டடா இருக்கும். வேற ஊர் தருமபுரி, கோயம்புத்தூர், புதுக்கோட்டை, நாமக்கல்னு வேற ஊர் சொல்றாங்க. ஆனா ஏதோ ஒரு விதத்துல அந்த கிரிவலம் வர நிறைய மக்கள் வந்து நம்ம கைலாச திருவண்ணாமலை ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க கனெக்டா இருக்கு. கூட்டத்துல நீங்க பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம கிரௌடு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் வரிசையில் நிக்கிறாங்க. அது நம்ம ரொம்ப நேரம்லாம் இங்க காத்திருக்க தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம 5 கவுண்டர் நம்ம வச்சிருக்கோம். அவங்க வேகமா வந்து அவங்க வந்து சாப்பிட்டு போயிடலாம். அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி மக்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் காத்திருக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து 5 இடத்துல நம்ம சாப்பிடறதுக்கான உணவு பரிமாறுவதற்கான எல்லாமே தயார் செஞ்சு நம்ம மக்களுக்கு பரிமாறி சொல்லியிருந்தாங்க. இளைஞர்கள் வந்து வாங்க ஐயா பேசிப்பாங்க. வாங்க, நிறைய பேர் ஆர்வமா இருக்காங்க பேசுறதுக்கு. ஏதோ இப்பதான் நீங்க ரொம்ப நாளா வந்திருக்கீங்களா இல்ல முதல் தடவை வந்திருக்கீங்களா? சாப்பிட ஆசிரமத்துக்குள்ள வரீங்களா? சாப்பாடுலாம் எப்படி? நல்லா இருக்குங்களா? நல்லா இருக்கு. சாமிஜி பத்தி தெரியுமா? ரொம்ப நன்றி. உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்களா? நன்றி. நீங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து, உங்க பேர் முருகானந்தம். சரி, எப்பயும் 11 சாமிஜி எப்படி இருக்காருன்னு சாப்பிட்டு சாமிஜி சாமிஜி தான் சிறப்பா கைலாசம். இந்த திருப்பி சொல்லுங்க. இப்படி சுவாமி
சாமிஜியோட கைலாசம் சிறப்பு. திருவண்ணாமலை கைலாசம் சிறப்பா இருக்குங்க. அன்னதானத்துல அப்பா அருமையா இருக்கு. ரொம்ப அளவுக்கு பகல் கூட காலையிலே வரைக்கும் சுத்திட்டே இருக்கு. டயர்டாகாம யார் வந்தாலும் முகம் சொல்லிக்காம ரொம்ப பாராட்டப்படுறாரு. ரொம்ப நன்றி சுவாமி. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் வந்து வந்து போகலாம் தாராளமா. ரொம்ப வர வர பாத்தீங்கன்னா நம்ம கைலாச மக்களுடைய கூட்டம் அதிகமாகிக்கிட்டே வருது. ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்து அதிகமாயிருச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 5 கவுண்டர்ல கொடுத்தனால நம்ம வந்து க்ரௌட கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் வந்து சாரை சாரையா வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைலாச பாத்தீங்கன்னா எல்லா கவுண்டருமே கியூல மக்கள் பொறுமையா வாங்கிட்டு போறாங்க. எந்த விதமான அசௌகரியமும் இல்லை. நம்முடைய வாலண்டியரும் பாத்தீங்கன்னா கழுத்து ருத்ராட்ச மாலை வாங்கிதான் வந்து அன்னதானம் கொடுக்குறாங்க. ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் என்கிற ருத்ராட்சம் தாங்கிதான் வந்து அன்னதானம், ஔஷத அன்னதானம். எல்லா கவுண்டர்லயும் நித்யானந்தம் இப்போ ஔஷத அன்னதானம் மிக அருமையாக நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கிறது. அண்ணாமலை பௌர்ணமி பதிம்பி வழிகிற வானம் அண்ணாமலையின் அருளை பெறுவோம். இன்று ஒரு பூர்ண பௌர்ணமி. கிரிவல பாதையில் சாறை சாறையாக மக்கள் கிரிவலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நமது சமையல் அறையிலும் பெரிய பாத்திரங்களில் ஆரோக்கியமான உணவுகள் படித்து கொட்டப்பட்டு அவை உணவு விநியோக தளத்திற்கு வந்தபடியே இருக்கின்றன. இத்தகைய வண்டிகளில் உணவுகள் சமையலறையிலிருந்து உணவு விநியோகப்படுத்தப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. படங்களுக்கு வருகிறோம். விமர்சையாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் மக்கள் தங்களது அபிப்பிராயங்களை தெரிவித்ததை கேட்டீர்கள். சுற்றியுள்ள நகரத்திலிருந்து அதிகமாக தெலுங்கானா மாநிலத்திலிருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். சில புதிதாக நமது கைலாச திருவண்ணாமலையில் நுழைந்து உணவு உண்பவர்கள், மற்றவர்கள் ஒரு சில நேரங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் கேட்டீர்கள், தஞ்சாவூரிலிருந்து வந்திருக்கிற நண்பர் ஒவ்வொரு வருடம் திருவண்ணாமலை வந்தால்
நமது கைலாச திருவண்ணாமலையில் நுழைந்து உணவறிந்து செல்வார். சுவாமிஜியின் உடல்நலம் பற்றி கேட்கிறார். காலையிலிருந்து இரவு வரை இந்த அன்னதானத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், சுணங்காமல் அயராது குடைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று பாராட்டு தெரிவித்தார். இதற்கெல்லாம் இத்தகைய பெரும் வாக்கியத்தை நமக்கு வழங்கி அருளிய பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் பாதுகைகளில் நாம் இதை சமர்ப்பிப்போம். நாம் முன்பே சொன்னதுபடி இது வெறும் உணவு வழங்கும் இடமல்ல, சனாதன தர்மத்தின் ஒரு செயல் வடிவம். சுவாமிஜி செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்தை புனரமைப்பதற்காக செய்யப்படுகிற செயல். அது அன்னதானமாக இருக்கட்டும், நோயை குணப்படுத்தும் ஹீலிங்காக இருக்கட்டும், மக்கள் வாழ்வை மலப்படுத்தும் ஒரு செஷன், ஒரு யோக பயிற்சி முகாமாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொன்றும் நமது இந்து மதத்தின் ஆழமான வேரோடு உறுதி கொண்டு தொடர்பு கொண்டது. அவர் தனித்த மரமாக, தனித்த கிளையாக எப்போதும் எதையுமே செய்வதில்லை. சுவாமிஜிகள் செய்யும் ஒவ்வொன்றுக்கும் சாஸ்திர பிரமாணமும், சாட்சி பிரமாணம், ஆப்த பிரமாணம், எல்லா பிரமாணங்களும் இருக்கும் என்பதை நாம் எல்லாரும் அறிவோம். இந்த அன்னதானம் நிகழ்ச்சி வெறும் பணத்தால் இட்டு நிரப்பப்பட்டது மட்டுமல்ல, இங்குள்ள ஒவ்வொரு இதை செய்யும் போது என்ன விதமான உணர்ச்சிக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பதையும் நாம் காலையில் பார்த்தோம். இதை மகா புண்ணியமாக உருவாக்கின் செயல் வடிவமாக செய்து அதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். குரு வார்த்தையே வாழ்க்கையாக வாழுகிற நம் குருக்கு நாம் செய்கிற ஒரு சிறு வாணிக்கைதான் அது. அதை செய்யும் போது ஆனந்தத்தோடு இயங்கிய ஆற்றலோடு கூடிய அளவிலா இன்பம் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கின்றன என்பதை நமது சேவகர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள். நாம் ஒரு நீளமான ஒரு வரிசையை பார்க்கிறோம். மக்கள் பொறுமையாக தட்டை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். ஒவ்வொரு போய் பொறுமையா வாங்கிக்கிறாங்க. இந்த ஔஷத அன்னதானம் பரிமாறப்படும் போது நித்யானந்த பரமசிவம் என்கிற மந்திர வாக்கியம் போதப்பட்டு அளிக்கப்படுகிறது. மறுபடி அதை ஏராளமான பருவங்கள் மூலமும் ஸ்லோகங்கள் மூலமும் அதன் சுருக்கமாக கேட்கப்படும் போது சொல்லப்படுவது தானங்களிலே சிறந்த தானம் அன்னதானம். அத்தகைய தானத்தை நாம் இப்போது சுவாமிஜியின் வழிகாட்டின்படி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். திருவண்ணாமலையில் அன்னதானம் செய்வதற்கான பலன்களையும் ஒரு சில புராண கதைகளை கொண்டு கோடிட்டு காட்டினோம். அது ஆங்கில வர்ணனையால் இருந்ததால் அதை மறுபடியும் நான் தமிழில் சொல்ல முயற்சிக்கிறேன். ஒரு அரசன் எல்லா தானங்களையும் செய்து வந்தான். அவன் செய்யாத தானமே கிடையாது ஒன்றை தவிர, அது அன்னதானம். இதைத்தான் எல்லாரும் செய்வார்களே என்கிற ஒரு எண்ணம் காரணமாக இருக்கலாம். நான் போய் இதை செய்வதற்குத்தான் மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள், நான் பெரிய தானங்களை செய்கிறேன் என்கிற ஒரு சின்ன ஒரு மமதையாக கூட இருக்கலாம். அவன் உடல் துறக்கிறான், மேலுலகம் எய்துகிறான். அதை அறிந்து கொள்கிறது. அப்போது மனிதர்களாலும் குறிப்பாக
திருவண்ணாமலையில் அன்னதானத்தை செய்கிறான். புராண கதை இவ்வாறு சொல்கிறது. காசி அவன் மகன் அந்த அன்னதானத்தை முடித்து தனது தந்தையின் நற்கதி எய்த இறையருள் வேண்டி ஆக இத்தகைய கதைகளால் நாம் மேலும் மேலும் அன்னதானத்தின் பெருமையை அறிந்து கொள்கிறோம். அதுவும் இத்தகைய மகா கஷேத்திரத்தில் காரணங்களையும் ஊக்குவித்தலையும் நாம் பெறுகிறோம். நம்மால் 100 பேருக்கோ 200 பேருக்கோ இத்தகைய அன்னதானம் செய்ய முடியும். ஆனால் ஒரு லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயன்பெறுகிற இந்த மாபெரும் அன்னதானத்தில் நாம் பங்கெடுத்துக் கொள்வது மிகப்பெரிய புண்ணியம். ஆகவே வருகிற நிறைய சேவர்களும் நம்மோடு கரம் கோக்க காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பணியாற்றலாம், சேவை செய்யலாம். அத்தகைய அரிய வாய்ப்பை நமது குரு பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் எல்லோருக்கும் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அன்னதானம் நாம் இப்போது இருப்பது ஹீலிங் ஷெட் என்கிற நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஹீலிங் ஷெட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதையே நாம் காண்பிக்கிறோம். திருத்தம், ஹீலிங் டெம்பிள்.
ஹீலிங் டெம்பிள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு நாம் இப்போது வெளியே பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஹீலிங், நிறைய மக்கள் வந்து இங்கே அமர்ந்து ஹீலிங் வாங்கி செல்வார்கள். 3ஆம் கண் திறக்கப்பட்ட சிறு குழந்தைகள் தங்களது அற்புத சக்திகளை மக்களுக்கு காமிக்கிற ஒரு இடமாகவும் இது இருந்தது, இன்றும் இருக்கிறது. அந்த இடத்திலும் அன்னதானம் நடக்கிறது. கைலாசா முகலாயர்கள் கோயில்களை இந்து சனாதன தர்மத்தை வேறறுக்க முயற்சிக்கும் போது ஆங்கிலேயர்கள் நமது பாரம்பரியமான வேத குருகுலத்தை நம்மிடமிருந்து எடுத்துச் சென்றார்கள். மிக ஒரு நயவஞ்சக முறையிலே நாமே நம் கலாச்சாரத்தை பெருக்கத்தக்க ஒரு சூழலை உருவாக்கினார்கள். நாம் எல்லாரும் அறிந்ததே, ஆங்கிலேயர் வருவதற்கு மான்செட் என்கிற ஒரு கலெக்டர் எடுத்த ஒரு அறிக்கையின்படி ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் ஒவ்வொரு தொடக்க பள்ளிகள் இருந்தன. இன்று பள்ளிகள் என்று நம்மால் அறியப்படுகிற அந்த அமைப்புகள் குருகுலங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன. அவை குருகுலங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு கிராமமும் ஒவ்வொரு குருகுலத்தை தன்னகத்தை கொண்டிருந்தது. கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுவதும் 1,00,000 குருகுலங்கள் இருந்ததாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. நாம் இங்கு அறிய வேண்டிய, புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், நாம் இந்த புள்ளி விவரங்களை 1836 வருடம், அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 150-70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த நேரத்தில் நாம் பார்க்கிற மேற்கிந்திய உலகத்தில், பொதுவாக இங்கிலாந்தில் பள்ளி கல்வியை எல்லோருக்கும் கொடுக்க வேண்டுமா என்கிற ஒரு கேள்வி எழுந்து கொண்டிருந்தது. அவர்கள் எல்லாரும் படிக்க வேண்டுமா? நடுத்தர வர்க்கமும் மேற்தட்டு நடுத்தர வர்க்கமும் மேற்தட்டு வர்க்கமும் படித்தால் போதும் என்கிற மாதிரியான ஒரு சூழலில் இருந்தோம். அந்த நிலையில் சாதி மத வேறுபாடின்றி, பாலின வேறுபாடின்றி நம் சனாதன தர்மத்தின் படி எழுந்த அந்த குருகுலங்கள் கிட்டத்தட்ட 1,00,000 இருந்தன என்பது நம்மை மிகுந்த ஆச்சரியத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது. இத்தகைய பதிவுகள் எல்லாம் ஆதாரபூர்வமான, அறிவுபூர்வமான இங்கிலாந்து அறிஞர்கள் செய்த ஆராய்ச்சியின் தரவுகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பதிவுகள், நிரூபணமான பதிவுகள். ஆக
அதற்கு பின் இதையெல்லாம் ஆழமா புனரமைக்கப்படும். ஆக இந்து மதத்தின் ஒரு முக்கியமான முதல்மான குருகுலத்தையும் புனரமைக்க நமது குரு பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் பகீரத பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நேரடியான குருக்கள், லைன் குருக்கள், ஆன்லைன், அதாவது ஆன்லைன் வகுப்புகள் மூலமாக நடத்தப்படுகிற குருகுலங்கள் இன்று ஏராளமான குருகுலங்களை, அதற்கு மேலாக நித்யானந்த ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி இந்து மதத்தை முறையாக சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கிற கல்லூரிகளையும் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். இது கைலாசத்தின் சேவைகளில் ஒன்று. கல்வி சேவை, அன்னதான சேவை, உடல் வளம் மனநலம் பெறுவதற்கான ஹீலிங் யோகா வகுப்புகள் ஆகிய ஏராளமான சேவைகள் இந்த மாணவ உலகத்திற்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதுபோக வங்கிகள், 30 வங்கிகள் கைலாசாவால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நாம் இப்போது பார்த்துக் கொண்டிருப்பது சமையல் அறை கூடத்திலிருந்து வருகிற நேரடி ஒளிபரப்பு என்று நினைக்கிறேன். நாம் இன்று ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருந்த ஔஷதா உடல் காயங்கள்
இந்த அன்னமய கோஷத்தில் படுகிற எல்லா வியாதிகளும் மனோமய கோஷத்தில் மனம் என்ற பதம்தான் போது நம்மளுடைய நோய்கள் எல்லாம் நிர்வாணமய கோஷத்திலே அது தீர்க்கப்பட்டு விடுகிறது. ஆகவே நமது உடலில் ஏற்படுகிற இந்த நோய்கள், அதன் பின் விளைவுகள், பக்க விளைவுகள் எல்லாம் காணாமல் போய்விடுகின்றன. இப்போது நாம் ராஜ்யசபா வரண்டாவை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ராஜ்யசபையின் வராண்டா இருக்கிறது.
Nithyanandam, everyone. We are celebrating the auspicious, the Annadhana to the pilgrims of Paramashiva, to with the blessing and praise of the Supreme Pontiff of Hinduism, Guru Mahasannidhanam, Bhagwan Nithyananda Paramashivam. Kailasa, Tiruvannamalai, serving the Annadhana, serving of free food, which is AUSHADA, the herbal, which heals the stomach, and sacred offered prasada, offered food of Paramashiva. So Kailasa, Tiruvannamalai, offering on these auspicious occasions, along with the Annadhana Seva to the pilgrims of Paramashiva, offering the various healing, giving the healing and enriching, causing their reality. I would like to take a tour to all of you of these services that are happening currently to thousands. The ashram, the adhinam is filled with thousands of devotees of Paramashiva. As you can see, there are multiple locations. The food is getting served, the out is being served to thousands of devotees at this moment. And the food is getting served since last 20 plus hours, and it's going to continue. Nitya Annadhana. See, we are at the Kailasa Tiruvannamalai, at the sacred hilly town of Arunachala, where the avatars choose to take birth. Here, I'm in front of the Adhinam, where you can see the healing services that are happening with the Atmalik participants, not only getting the healing, they are getting the healing also for their problems. The Nithyananda spiritual healing is the supreme point Hinduism initiates by opening your Anandagandha chakra. Anandagandha chakra is the cosmic chakra which all of the 7 body chakras are connected. By opening this Anandagandha chakra, when we meditate on this chakra after the initiation by the Supreme Pontiff of Hinduism through healer's initiation, the cosmic energy flows through you to the participant you are healing. So both you and the participant who is receiving the healing, both of you will be benefited, and healing is the byproduct. But the actual essence is raising you in your consciousness. That is the essence of this main purpose of this healing system, the Nithyananda healing prayer service. This is happening now, and the disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism healing the needy, and they're also distributing the sacred vibhuti, blessed vibhuti, the sacred ash, which has got multiple benefits.
And you can see now the Supreme Pontiff of Hinduism, Pratyakshamurti, blessing all the devotees of Paramashiva, and his blessing here. This healing service, the Nithyananda prayer service, also the Atmalinga healing. Atmalinga is a gift from the Supreme Pontiff of Hinduism when you take the initiation of the Vishesha Diksha, which is Shiva Diksha. Shiva Diksha also, out of great compassion, the Supreme Pontiff of Hinduism is giving the two Shiva Diksha in two levels. One is Samaya Diksha and Vishesha Diksha. Where you'll be gifted the Atmalinga, very good Paramashiva. As you see, the lots of devotees of Paramashiva flocked in queue to receive the Diksha, to receive the healing prayer service from the initiated disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism. And if you would like to know more details of this initiation and you would like to participate to receive this Diksha, participate Paramashivoham level 1, Paramashivoham level 2 and Maha Paramashivoham, which is going to happen from December 9th to where the Supreme Pontiff of Hinduism, super consciousness, to your peak possibility. It's a 21-day retreat, which is available online with the presence of the Supreme Pontiff of Hinduism. If you would like to know more details and also set your intention and register for this program, please register from .org. Paramashivoham is different levels of Paramashiva experience that I am Paramashiva. To establish in that state, space of the various Paramashivoham programs that are happening are Paramashivoham 1 is happening from January 9th to 29th. And Paramashivoham 2 is happening a new batch, new moon and every full moon. And the Maha Paramashivoham, which is going to happen with where you will experience the Supreme Pontiff of Hinduism's initiation to raise your consciousness, uplift from human to divine, to experience your ultimate possibility. Don't miss this opportunity while the avatar is available to shower to great initiations. Register now and set your intention to attend Maha Paramashivoham. There are various Sakshi Pramanas where participants not only experiences greater shift in their life, greater higher spiritual experience, shift in their consciousness, but a breakthrough in their life. As a result, manifestation, they experience health manifestation, healing the body, and much more.
As you see, the thousands of crowds that are in the Arjuna right now get in the services offered by the Kailasa of Tiruvannamalai with the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, and Nithyananda Paramashivam. The various service projects that are offered by Kailasas across the world, the ANNADHAAN, healing prayer services, various meditation camps, and various Zoom sessions to not only counseling but to raise your powerful cognition, the way you understand, the way you deal with your life. So now, as you see, all the crowds that are here walking in to the Kailasa Tiruvannamalai. Various at the moment, as part of the Paurnami, Pushya Paurnami Annadhana Seva, now the and this is one of the locations where the Annadhana Seva is happening. See the Rajya Sabha, and this location is one of the temple for the our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, and here the Annadhana Seva is happening, and the whole huge hall. There are many arrangements, Bail Marys have been set to serve the continuous crowd, thousands of the crowd that are flocking in to partake the prasada. As you can see here,
serving serving food is one of the passionate, compassionate, charitable service that the Supreme Pontiff of Hinduism blessing to the humanity. Since the age 3, he exhibited, and as a child, he always served the food to one and all, especially the sadhus at the Tiruvannamalai. As you see, last 27 years, the various KAILASA'S across the world has been serving continuously the ANNADHAAN Seva, giving free food to one and all. The Supreme Pontiff of Hinduism always says that giving food is giving life, saying yes to life. So he always says, never charge food. Food is the basic right of every human being. Food with love and compassion, and food should be served with the quality of food should be that which Supreme Pontiff of Hinduism personally takes care, micromanage. He says always that food should be medicine. Food should help you manifest Paramashivam. Food should not only gives you satiate your hunger, fulfills you, but it should heal your body. It should heal your mind. It should heal your patterns. It should help you manifest Paramashivam. With that high cognitions, the Supreme Pontiff of Hinduism always shares the food to Tiruvannamalai, but at the areas across the world. The last 27 years, the United Nations recognized the Tiruvannamalai, KAILASA'S across the world as the contribution to the ANNADHAAN Seva as a non-gazetted service, and it's being recognized. And for the last 27 years, over 5 billion meals have been served across the KAILASA'S. And any normal day, across KAILASA'S, the 10,000 meals approximately are being served. And on these special occasions like today, the lakhs and all with love and care, with utmost hygiene, and serving food to the devotees of Paramashiva as serving Paramashiva themselves. With context, the Supreme Pontiff of Hinduism has the ANNADHAAN Seva continuously through his KAILASA'S across the world with sattvic meals, a food which heals, a food which not only satisfies your hunger but heals you and helps you to
As you see here, the continuous, this is one of the locations at Rajya Sabha, Varanda, where the continuous at various bail merits, the food is being served to the devotees of Paramashivam. The Hindu scriptures say it is the supreme pontiff of Hinduism says our dharma is to celebrate food. The basic necessity of every human being is food. That has to be celebrated. Celebrate food, give food, and give food, give food. This is the passionate and compassionate motto. Vision statement is Annam Bahupurvita. You produce food in large quantities and serve everyone. But do not waste. Do not waste food, not outside, not only outside, but also inside. But celebrate food, share food, and care with everyone with love, compassion, and with reverence. Serve everyone, but do not waste food. Do not disrespect the Annapurni, the mother who gives us food. Since childhood, when he was a child of 3-year-old, the Supreme Pontiff of Hinduism served his favorite, Ganesha. All of us know how beautiful, sweet that story is. Since that age, the Supreme Pontiff of Hinduism has been serving the sadhus in Tiruvannamalai, where Swami Amma, the Supreme Pontiff of Hinduism's mother, Srimash's mother, cooks large quantities of food, but by the mealtime, all will disappear, where the Supreme Pontiff of Hinduism packages the food to the sadhus. But mother, Swami Amma, again cooks and feeds with so much of love. Since young age, the Supreme Pontiff of Hinduism always shared food. It is his passion that he exhibited since childhood. Such an Atma Pramana, since all his life, about 40 plus years, he has been serving, caring, sharing food with everyone to the humanity. This is one of the most passionate, favorite charitable activity, blessing of the Supreme Pontiff of Hinduism. As you see, the content Annadhana
the healing food of AUSHADA ANNADHAAN happening here at the one of the location, the serving counter at the Kailasa in Tirunelveli, where the food is cooked in large quantity and with the utmost reverence offered to Paramashiva, the avatar, and offering becomes the Naivedya, it becomes the Prasada. That Prasada is being served to the devotees of Paramashiva. The Supreme Pontiff of Hinduism always shares that the devotees who walk on this land of Arunachala are Paramashiva them. So treat them with utmost love, devotion, and serve them. As you see, the continuous Annadhana Seva is happening with the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagwan Nithyananda Paramashivam. Kailasa Tirunelveli is celebrating the Pushya Paurnami and serving the free organic sattvic AUSHADA food to one and all, to the devotees of Paramashiva who are on their way to have the darshan of Annamalaya and to the path of the Gimalam, to do the circumference of the the Arunachala, the sacred mountain of none other than Paramashiva himself. The massive Annadhan that is happening here is the hard work of the Supreme Pontiff of Hinduism. The amount of arrangements, the amount of micromanagement to serve everyone with most hygienic food, most tastiest food, most healing food, and most tastiest food, which fulfill the stomach and heals the body and raise your consciousness. To give lakhs of people, to make this arrangement without a delay to any devotee, the arrangements, the hard work, that the amount of tyaga that the Supreme Pontiff of Hinduism has done, been doing, is unfathomable. To serve the devotees of Paramashiva to Girivala Pada. Countless number of hours every day to increase the number of devotees, to increase next month. We are going to serve lot more devotees than the number of devotees that we serve this month. Every day, Annadhana happens here. The free food that we serve every day, Kailasa Tirunelveli open to serve the sattvic food
the AUSHADA food here. And on these occasions like Paurnami and on the festival days, the massive Annadhan happens here on a regular basis. As you see, the thousands of crowds at the various locations, the Annadhana is happening. The Supreme Pontiff of Hinduism showed his passion, humanity, the avataric mission that he has come down to raise the consciousness of the and but he takes care our basic needs also with so much of interest, with so much of love, with so much of compassion. He takes care every detail that the devotees will not have any delays, any discomfort. As you see, the food is being served at various counters continuously. As I walk through the arena, you'll see the thousands at any given point of time are here partaking the food, the Annadhana. To as the devotees walk the Girivala path, and when they come here, enter into the Adhinam, for their comfort, the many cement benches have arranged here in the Adhinam, so they can sit and have food. As you see, the many devotees are sitting and on the cement benches having the food. And you see the various selfie stands, the life-size cutouts of the Supreme Pontiff of Hinduism have been organized, and many devotees, so much of love, always flock and take the selfies with the cutout, the selfie stand, which have been organized at the Adhinam. And the various enrichment activities, the KAILASA'S
have been, where the world is seeing the layouts, Kailasa Tiruvannamalai, and other Kailasas across the world are hiring. If you are interested, please contact us. You can find the various flyers we have been distributing to with many details, the various services that we offer, be it the enriching session. As you're already seeing the Annadhana that is happening and the healing prayer service to heal and to shift and to raise the consciousness of individual, to shift, to break their pattern, to raise in their, to change their powerful cognitions with some powerlessness that they suffer, the humanity suffers. We offer various Zoom sessions, enriching sessions across Kailasas, or any information that you would like to receive from us, please post your comments. And also, you can find many details at events@kailasa.org. And I would also remind you to go ahead and register Paramashivam, where the Supreme Pontiff of Hinduism himself gives the powerful initiation to raise, to lift, to break, give you the breakthrough consciousness to experience I am Paramashiva. So don't miss this opportunity. Go ahead and register at paramashivoham.org. And you can see the Adinavasis, Sannyasis of the Nithyananda order are enriching, giving the counseling to one and all, and distributing the enriching flyers to one and all. And as you see, the food is continuously cooked in large quantities and transported to the trucks. As you see here, and that food is cooked as per the Pakasastra from Paramashiva, which the food is getting cooked as per the Pakasastra and with the healing material and be offered as a Naivedyam, and that food is served to the devotees of Paramashiva, to one and all. Here, just now, every few minutes, the truck with the truckload of material, you can see the size of the andar. You can see the size, a huge quantity.
And the food is getting transported into the Bail Marys. As you see, it's getting transported into the Bail Marys. And now they are the Supreme Quantity of Hinduism. They serve this food with chanting Om Nithyananda Paramashivam to experience their ultimate possibility by chanting. You can see the various items that are cooked as per the Pakastra of Paramashivam. Getting cooked is cooked, and now the food is getting transported into various serving and getting served into a different locations. Now you can see another location there. Another serving area where the food is served is in another location at KAILASA'S in Namalai, where the food is getting served. Another location, another service at the welcome center, where the entrance, where the food is getting served continuously.
Kailasa Tiruvannamalai offering the various charitable activities, the Annadhan, Annadhana Seva, Jaladhana Seva, various. If you would like to participate in any level, you can participate. You can become Adhinavasi with Sambhavana to take care of your basic needs of your family, or you can become an employee of Kailasa, or you can just volunteer with some commitment of ours, or you can become taken up sannyas where you stand up, you take the responsibility of the Kailasa. Any level you can participate and enjoy the benefits. If you're interested, please feel free to contact us, post your comments, and we are here to serve you further, and you can become part of us at the level that you choose to. Enjoy the service that and become part of this great mission and the great nation, Kailasa. If you are interested, please feel free to contact us and post your comments. We will get back to you with more further details. I'm walking through the serving counter, one of the serving counter area. All the disciples are busy serving the pilgrims to partake the food, the prasada of Paramashivam. As you can see, the pilgrims are happily seated at the Kailasa Tiruvannamalai and enjoying their prasada. This massive scale Annadhanam happening here at the Kailasa Tiruvannamalai
with the Supreme Pontiff of Hinduism's Tyaga out of his own compassion, his passion, his compassion make all this massive arrangements to happen. And this massive level, the Annadhana Seva is happening here at the Kailasa Tiruvannamalai. And the Supreme Pontiff of Hinduism has taken up, has been serving the various charitable activities and reviving the Sanatana Hindu Dharma and establish the only Hindu nation, Kailasa. Kailasa is committed to give the enlightenment ecosystem to one and all, to unite the Hindu diaspora across the globe and to revive the Hindu Dharma, which is the enlightened ecosystem where everyone, millions, got enlightened, and Kailasa revived that with the Supreme Pontiff of Hinduism vision and mission, and his continuous, persistent, hard work, various charitable activities that are happening and if you be part of the Kailasa nation, if you want to participate in any level, being Adinavasi, that means being a permanent resident at Kailasa, any one of the Kailasa, being a volunteer, or being an Adinavasi, but you have certain responsibilities with your family, you can become a Sambhavana Adinavasi, where you receive the salary but still become a Adinavasi, and you can become an employee where you will benefit the ecosystem and the teachings of Kailasa, still get paid. And you can also become a sannyasi to shoulder the responsibility of the Supreme Pontiff of Hinduism and participate, become part of the greatest happening that is happening on the planet Earth, that is Kailasa.
I'm walking you through the crowd, the devotees of crowd, which are and here enjoying, sitting, enjoying the healing AUSHADA food. Not only it's satisfy your hunger, but also fulfills your stomach, but raises your consciousness. You can see the grand, massive ANNADHAAN Seva that is happening to thousands and thousands at any given point of time. And this been happening continuously for over 24 hours. And it's going to continue. If you are interested in participate, either you would like to volunteer or you would like to contribute, please feel free to contact us. As we have been sharing the various scriptural references, says serving food is the primary dharma of human beings. And various apta pramanas that we have seen. The Supreme Pontiff of Hinduism's whole life, since age 3, we have seen his whole life is an apta pramana for serving the food to one and all. So it's give food, give food, give food, give food, and give food, and more and more and more people. Every day, it doesn't stop with certain number. How we can serve the whole world, how we can give at our level best. At this is the only purpose that Supreme Pontiff of Hinduism always says, life is for others. Live life for others. Serving, living for others is the only priority in life. As you can see, the Kailasa Tirunamalai is way fully crowded with the pilgrims of Paramashivam. None other than Paramashivas are all here partaking the food. As you can see, the sitting and enjoying the prasada, Annadhana prasada.
And you can see the another round of food truck is arriving to serve the food continuously. Every few minutes, the food is loaded with food. Huge quantities of food is loaded in this truck and it is served at different locations. Nithyananda, coming live to you from Kailasa Tiruvanamalai on this auspicious occasion of Margayi Paurnami. And you see people here, millions of people here are thronging the campus for Paurnami ANNADHAAN, the special feast at Kailasa Tiruvanamalai. So right at the entrance, people are welcomed and blessed by Swamiji's selfie murtis. People get to experience Swamiji in a very intimate way by sharing selfie with the avatar. And right at the entrance is Swamiji's Pratyaksha Murti, the grand Pratyaksha Murti. As you can see here, welcome one and all to Kailasa Tiruvanamalai with a blessing. And at the end, were initiated disciples of Paramashivam, initiated by Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. They provide Atmalinga healing to people who come to Kailasa Tiruvanamalai. In this sacred process, disciples in Shiva, the experience of becoming a devotee of Paramashiva and Vishesha Diksha, puja to Paramashiva every day. And they receive energized in the body of Paramashiva. So through Atmalinga healing, a person who receives healing experiences a deep oneness with Paramashiva, and through that, health, wellness, rejuvenation, all of that manifests. So the crowd that you are seeing here is waiting for Atmalinga healing. And as we go inside the campus, we see here the sannyasis of Kailasa Tiruvanamalai, right at the entrance, enriching all the visitors. They are available, providing spiritual solutions, welcoming one and all to Kailasa Tiruvanamalai. On Paurnami. It is completely packed. Some for Atmalinga healing, some to receive a spiritual solution, some for the grand feast of ANNADHAAN. And once we enter the campus here, and once again, you can see Swamiji's selfie murtis. And through
Swamiji's selfie murtis, people can experience the playful oneness with an avatar, selfie with the avatar. And here you can see, as always, the most popular spot in Kailasa'S will be selfie with the avatar. And as we go more into the campus, you start seeing the serving stations and the healing stations. Here you can see there is a team that enrich people with and on the other side, we have the serving stations, which will be working non-stop to serve food during Paurnami Annadhanan. So millions from the family, sadhus, visitors, the disciples, they're served sattvic food that is prepared by initiated disciples. As you can see, throngs people everywhere for the Annadhanan. And the beauty of the Annadhanan that is served here is, it is AUSHADA Annadhanan. It is not just food that is served, but food with sacred healing herbs, specially energized herbs prepared by initiated disciples based on the divine Bhagashastra given by Paramashivam himself. Each item, and you can see people eagerly waiting for their turn. Each ingredient here is handpicked by Mahadeva himself. And just the sheer compassion and Swamiji towards humanity is making it and accessible even now. Sacred signs of energy, cooking for enlightenment, feeding people for enlightenment. You can see here behind me, there are a lot of serving stations and people queuing up to receive Annadhanan. The entire campus is filled with serving stations all over so that lakhs of people can be fed easily and they experience deep healing, fulfillment and bliss. And another thing that you see here is that people feel at home in this campus. You can see here some of us squatting around meat, which is the most healthy way of eating food. It's the Indian way. Some are sitting in very comfortable stone benches, feeling at ease, taking their time. This is a campus where Swamiji has created disciples of Annamaliyar for the purpose of Annadhanan. In Hindu Dharma, serving of food, Annadhanan, through Annadhanan is a very powerful way to experience oneness with the cosmos, with others, and experience oneness with Paramashivam himself. And especially the performing Annadhanan at Arunachala, at Tiruvannamalai. So the legend goes that if you serve 10,000 people outside, especially people who are practicing spiritually austere life like Brahmins, and then you serve just one person in Kashi, it is equivalent to that. And if you feed 1 lakh people in Kashi and you feed just one person in Tiruvannamalai, it is equivalent to that. So it essentially shows the mahatma of this sacred land of Tiruvannamalai.
And as per Skandapand, Mahatmam of Arunachala is highlighted. It takes many lifetimes for a person to think of Arunachala, to be given entry into this sacred land. As Swamiji reminds us, he who can never be forgotten need not be remembered. He remembers us, and that is Arunachala's grace. So when someone comes here to the sacred land of Kailasa Tirunnamalai, he is treated as Paramashiva himself. As you can see behind me, it is a very colorful experience, grand, and this is also the signature of all the Kailasa centers all over the world. Swamiji always says that Hindu lifestyle, Sanatana Hindu Dharma, the grand narrative of Sanatana Hindu Dharma is constant celebration. For more than 300 days in a year, we find a way to celebrate. Causeless auspiciousness. And that's what you see here. A grand celebration at all times. And the people who come here are treated like Paramashiva himself, served as their Paramashiva himself with the choicest of dishes under very comfortable environment, so they can feel at home, eat to their heart's content, get healed. This is the dream of Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, that no one goes hungry, especially in the land of Annadhaan. One of the purposes for which this campus, when Swamiji opened the Kailasa Tirunnamalai, was that anyone who comes here, they come with the intention of surrendering, with deep trust and faith in Annamalayar, Arunachala, and being the avatar of Paramashiva himself, Swamiji takes it as his responsibility to fulfill that trust by serving free food in comfortable, blissful atmosphere. Feel at home and they're cared for just like their own home. And you see constantly here, so in Kailasa Tirunnamalai, Annadhaan happens every single day of the year, continuously. And it is a grand feast every month on Paunami. So on Paunami, millions of people circumambulate the Arunachala hill. And they all are eager to stop at Kailasa Tirunnamalai on the Girivala Padai, which is on the path of circumambulation of the hill, to partake in the grand feast offered to visitors, to bhaktas, to sadhus at Kailasa Tirunnamalai. You can see here every either have a serving station, lining up juice, taking food, settling comfortably, sometimes on the ground, sometimes on a stone bench, just like they would at home. This enlightenment ecosystem. We welcome one and all to this experience of Annadhaan. It's a unique opportunity where every being that is involved in Annadhaan gets the benefit. You could come here as a go around the Arunachala hill, partake in the feast. It is also prasadam, the food that is offered here, cooked based on the recipes given by handpicked given by Mahadeva. For all the disciples were treated as self, they become prasadam and they're cooked by initiated healers, sacred mantras in blissful atmosphere. Anyone who eats food, serves the food, volunteers, and is a part of this great Annadhaan receives the benefits.
can see here, amidst this colorful celebration, people are enjoying the Annadhanan. And we also have the Atmalinga healing, which works on the third eye of Paramashiva and the deep experience of oneness based on the initiated Atmalinga given to each disciple, initiated by Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam to Vishesha Diksha, a sacred Diksha where we come to worship Paramashiva himself as our Guru. We are blessed to be in a time when Paramashiva himself is descended on planet Earth and is amidst us, the Purnavatar, the Nijavatar, making himself accessible to programs, to online programs, to Annadhanan servings. Even through something as simple as selfie with the avatar, which you can see here. You see the crowd here? All excited for selfie with the avatar. Meanwhile, in every corner of KAILASA'S, we have a serving station eager to welcome visitors, disciples, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது சார். எல்லா பக்கத்துல உங்களுக்கு வேண்டிட்டு இருக்காங்க. எப்ப பார்ப்போம் தெரியல. சீக்கிரம் பார்ப்போம் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. And yet there is an aura of excitement, enthusiasm amidst the disciples. லைவ் ஆயிட்டு பாத்துட்டு இருக்காங்க. Excitement. ரொம்ப சந்தோஷம். Nithyanandam been working all day and still have the energy to go on all night. You can see lots of food preserved, and here people lining up. அருள் திரு நித்யானந்த சாமி அன்னதானம் புகழ். Each time Swamiji is sharing himself multiple avenues reach பக்தர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு. இங்கே நித்யானந்தா சித்தர்பீடத்தில் அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. அனைத்து பக்த கோடிகளும் வந்து அன்னதானத்தை அறிந்து செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. And let us talk to some people and find out their experience of Annadhanan as we go around the campus. The way to experience the avatar is through online programs. So as of now, Swamiji is putting a power which he has personally designed and conducting a power program for Paramashivam, which is a global summit for future enlightened Hindu leaders. The campus is packed at every corner as people are enjoying the Annadhanan experience. And amidst all this, it happens in presence
Night time you might not be awake. Stay tuned. Connect with people for live testimonials. Nithyanandam. As the Annadhaan continues here, this is a good time to revisit a story from the Mahabharata, where a king who reached Indraloka was denied entry. A king who had done a lot of penance and tapas was denied entry simply because he had missed this one dana of Annadhaana. You see, we've heard of this truth. You are what you eat. Now, typically in the Western context, what we do is we translate that to personal. So you manage your diet, you manage your lifestyle, exercise. But in the Hindu context, which is centered around oneness and coexistence, the root of is Annam Bahu Purvate, which means let us generate food to share. Let us generate and share food. So the very context of food or healthy food is not just about content, but about sharing with others. We generate food to share. And Swamiji has always said that a kitchen that opens itself in any home, a kitchen that opens to people outside, the people in the house will always be healthy. So this is the beauty of Sanatana Hindu Dharma. It is extraordinarily life positive, and at the heart of all is the principle of oneness and peaceful coexistence. That you see here happening in Tiruvannamalai is centered on the principles of oneness, coexistence, high energy food, that is sattvic, and non-violence, ahimsa. And there is a story in Mahabharata where the king reaches Devaloka, or the land of the gods, because he had done so much tapas, but just because he failed to share with others, failed to do the dana of annam, food, he was denied entry. And it continued that then his son, his descendants, they did the required tapas, they did the Annadhaan, and only then he got entry into Devaloka. And the summary of this story is just that you can do anything else in your life. You can do charity with education. You can think you're a good person.
But the simple concept of sharing your food with others consciously, especially when it is and food offered to the divine, which then becomes prasadam, is the significance of that, the mahatma of that is something else altogether. And the story and the legend, the scriptures say that we could serve tens of thousands of Brahmins or just one person in Kashi, because Kashi is another high energy place in North India, and it takes janmas of tapas to have a birth in Kashi. It is also one of the land of Paramashiva, Mahadeva himself. The whole of Kashi throbs with that Har Har Mahadev, and could serve tens of thousands of Brahmins who practice a very sincere, austere spiritual life with high energy, or you could just be a person in Kashi and the benefit is the same, because you're essentially feeding someone who's enormously pro-life. And even more than that, you could feed 1 lakh people in Kashi and just feed one person in the land of Arunachala, like Tiruvannamalai, the benefit is the same. So just doing a little one person brings so much of spiritual healing, not just physical or mental healing, but so much of spiritual healing, because the benefits are so large. It is so extraordinarily life positive. The food you serve here automatically is high energy food. It fulfills you at a physical level, at the mental level, at the emotional level, triggers rejuvenation, opens up the higher attribute of ahimsa, of sharing, peaceful coexistence. So when one offers Annadhan at Tiruvannamalai, the benefit is multifold. Not just about doing Annadhan, even the person who's receiving Annadhan at Kailasa Tiruvannamalai or in the ecosystem gives tremendous benefits. And if you practice this on your own, you can only feed, I don't know, 50, 100 to a samba. Here, through his tyaga and passion, Purnavatara, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, he has opened the doors of Kailasa Tiruvannamalai, not just for Annadhan, but even for people to come and volunteer here. As Swamiji says, you come here and just volunteer for 3 days in a month. The day visiting the Paurnami, and then on Paurnami and after setting up whole another feast, serving people, participating in this high energy activity, and then helping clean up and the whole. That itself is a very huge seva, and you become an citizen of Kailas. You become a part of the enlightened ecosystem of Mahadeva himself. And we have thousands of volunteers who come here every month. They may not do this, but they know this 3 days of seva at Kailasa Tiruvannamalai for Annadhan is enough to fulfill them for the rest of the month. They enjoy extraordinary health, deep mental focus, peace, emotional well-being. They find it very easy to manifest their goals simply because the benefits are multifold. So we invite one and all, do come and partake in this grand blessing given by the Supreme Pontiff Hinduism, personally organized, monitored, supervised, micromanaged by him. It is a passion project for him. He has been doing this right from his young age, serving people in the sacred land of Tiruvannamalai, whether it was his own Ishtavatara, the young Supreme Pontiff when he was just 3 years old. He fed Ganesha. He took that as a tapas and fed his Ishtavatara Ganesha. And the typical story of Ganesha himself came down and ate. And since then, he has just made it his life practice to feed the people of Tiruvannamalai, whoever comes, be it the wandering monks or the sadhus. He used to pack food from his home, from his own Purvashram home,
and give it to the sadhus. He was known for that, always feeding people. And ever since this campus came into being in 2008, lakhs and lakhs of people are fed every month. Millions of people are fed every month. And it is also aligned with people's experience or him, the land of Tiruvannamalai, Annamalai or Arunachala. He is seen as the protector, where people come to this land, have faith and trust in him that Annamalai will care. And being the avatar of Paramashiva, being Arunachala, the supreme of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, takes the responsibility of fulfilling all their marks. As he says, no one goes hungry. That is the grand vision with which Annadhaan happens across Kailasa, all over the world. And you can come and you can partake in this feast, or you can also join as a volunteer and become an e-citizen of Kailasa. The beauty of becoming a volunteer here is, first, it's a huge bliss blast, a bliss dose. You become a huge spiritual family. And the one thing you will see here is people are working here 24/7 without tiredness and boredom. Modern science is yet to discover a way where people can just work continuously without tiredness or boredom, without taking any sort of intoxicants, coffee or energy boosters. Here, the biggest energy blast, the energy boost we get is just the love of Swamiji. That we are doing this for his vision, and we feel healed, rejuvenated, and part of a large spiritual family. And it also helps us realize higher potential of our own selves. All the karmic patterns are just bulldozed in this land. They're just completely broken. We work with so much of excitement, enthusiasm, constantly aligning to the vision of Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, to the hope that one goes hungry. And all you see across is healing serving stations, feeding millions of devotees on this precious day of Paurami. And this will go on all night with the same enthusiasm, and it will remain back throughout the full moon day. Vanakamma, just some video testimonials here from people. எந்த ஊரு? மானியம்பாடி. இங்க மாசம் மாசம் வரீங்களா இன்னைக்கு? எப்படி இருக்கு உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? சாப்பாடு நல்லா இருக்கா? இப்போ எப்படி கிரிவலம் போறீங்களா? எதுக்காக வரீங்க திருவண்ணாமலைக்கு? கிரிவலம்காக. என்ன உங்க அண்ணாமலையாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ரொம்ப நன்றிமா. So, as you can see, people just come here to Tiruvannamalai with that one belief. Just going around Arunachala makes everything auspicious. They drop everything, personal life, the professional life, on this one day of Paurnami and say, no, just going around Arunachala will make everything else auspicious. Everything else you want in your personal, professional life manifested just by spending time with Arunachala and going around him, soaking in his divine presence. And in that time, they are healed, rejuvenated. During the grand Annadhaan feast that happens in this campus in Kailasa. This is a huge hall, as you can see, very. On one side, you will have serving stations for Annadhaan. Then there is simultaneous spiritual counseling by initiated disciples.
How can one forget selfie with the avatar? Always some share selfie with Swamiji. Spiritual centers there. And you also have the sannyasis of Nithyananda order, always available to disciples right at the very end, providing spiritual solutions, helping people overcome Maya. சொல்லுங்க ஐயா, சொல்லுங்க ஐயா. எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களாங்க ஐயா? நாங்க சாப்பிட்டோம். எப்படி இருந்துச்சு? அன்னதானம் எப்படி இருந்துச்சு? அருமையா இருந்தது. எந்த ஊருங்க ஐயா? நாங்க அரக்கோணம். அரக்கோணம். ஏன்னா நீங்க என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க? உங்க அன்னதானம் ஆசிரமத்துல நல்லது. நம்ம கொடுத்து போயாச்சு. ஓ சரிங்க. கைலாஷா போகணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கு. நல்லது. தலைவனை பாக்குறதுக்காக. அவருடைய ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கு வேணும். நல்லது. Nithyananda once again. Here I am with the sannyasis of Nithyananda order. Beda, you share your experience of Annadhaan here. Nithyananda. So as you all seeing, getting the live coverage from Kailasa'S Adinam. Now I am at welcoming center where we are sharing the information about You apologize for the technical glitch. Sorry for the technical glitch. So we are here at the welcoming center and sharing the information about the job, opportunities and services and the contribution to the humanity by the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, Bhagavan Nithyananda. So we are sharing about how Annadhaan is being served and what are all the contribution is done by the Kailasa Thiruvannamalai Adinam, not only Thiruvannamalai, across the Kailasa. What and all the contribution the Swamiji is offering to the humanity, just for humanity to have a conscious breakthrough in each and every possibility. Swamiji is providing this love and compassion for all of us to experience the glimpses of enlightenment. So please take part in each and every activity of the Adinam and Kailasa and have a conscious breakthrough in life. Thank you. Thank you, Ma Beda. And right next to that is Swamiji's Pratyaksha Murti, where the Atmalinga happens. And let us see as also Atmalinga. It is yet another way Swamiji is providing deep healing, serving the entire humanity. Here you can see Atmalinga healing happening. I apologize for the quality. It is night time here, but each healer here is essentially holding his personal Atmalinga, which he uses for worship, which is a manifestation of Paramashiva's own energy. Initiation by one. And through the Atmalinga, one experiences a deep oneness with Paramashivam. At the core of every spiritual practice in Kailasa, in Nithyananda Sangha, is that oneness with Paramashiva.
what Swamiji describes as our own Paramashivatva, the state, phase, powers, superconscious, and very Kailasa of being Paramashiva. Whether it is Annadhaan, which is to help you manifest the lifestyle of Paramashiva, designed by Paramashiva, the food personally handpicked and prepared as per Paramashiva's own recipe, or the Atmalinga healing, which puts you into oneness with Paramashiva, or coming disciples into Shiva Diksha or Vishisha Diksha, where you experience oneness through puja, through healing others, experience of shaping the art, taking up the spiritual lifestyle, living the yoga, charya, Sivanapada, given by Paramashiva in the Agamas. At every stage, it is about aligning ourselves again and again into the oneness with our own ultimate self, Paramashivoham, the state of being Paramashiva, the space of Paramashiva, with the powers, manifesting the powers, the divine powers of Paramashiva, and with the super consciousness of Paramashiva, and ultimately all beings in the enlightenment ecosystem of Shiva, Kailasa. And that is what you see happening. For a small glimpse, the people here who come here for Annadhaan, during these moments, they experience their Paramashiva. As they eat the food, they enjoy the food designed by Paramashiva. The spiritual counseling at the very same context to empower you with powerful cognitions, for a shift in your very cognition that you are Paramashiva. That is the only legitimate in us. Everything else that makes us feel powerless, that makes us feel like a victim, is all illegitimate existence and has to be dealt with ferociously. This is the teaching that penetrates every offering at Kailasa Tiruvannamala, whether it's Annadhaan, whether it's spiritual healing, whether it is counseling, even Deva, takes us deeper and deeper into oneness with Paramashiva. See, Kailas is like a large spiritual mall. As Swami says, he is like a large spiritual mall, come for the entire humanity. And some people dress with bhakti component and then puja, the Atmalinga puja, the Shiva puja. வணக்கம் பேசணுமா சுவாமிக்கு ஏதாவது சுவாமி இல்லையா அன்னதானம் சாப்பிட்டீங்களா நல்லா இருந்ததா மாசம் மாசம் வரீங்களா ரொம்ப நல்லது ஐயா and this is a common practice தினாலும் நடக்குமா நல்லா இருந்ததா பிடிச்சதா தேங்க்யூ நன்றி. And it's a common practice where we are constantly stopped, not just within Kailash, but all over Tiruvannamala, with an outpouring of love from people for the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Just providing this enlightenment, ecos Kailasa, offering the food just as Paramashiva himself designed it, offering the lifestyle, the spiritual practice, the Kriya Pada, the Yoga Pada, and ultimately the very Jnana Pada of Paramashiva. Nithyananda, yes, what would you like to say? Om Nithyanandam. It's happy to hear with all my friends and family here. We are very happy in a full moon day. Nice Tamil பேசலாம்யா. Tamil பேசலாம். Oh yes. மாசம் மாசம் போறீங்களா? இது எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டைம். சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா இருக்கு. இன்னும் போறோம். இன்னி மந்த்லி ஒன்ஸ் இங்க வரலாம்னு ஒரு பிளான் பண்ணிருக்கோம். கண்டிப்பா வருவோம். அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணல? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே மேடம், थैंक यू. இங்க வந்து இங்க வாலண்டியர் பண்ணிட்டு வாய்ப்பு இருக்கு ஆக்சுவலி. சொல்றேன் இங்க வந்து வாலண்டியர் பண்ணா நீ கைலாஸ் சீசன் ஆஃப் கைலாஸ். ஓகே. இந்த 3 நாள் நீங்க பரமசிவம் வேலை பண்ணாக்கா உங்க பரமசிவம் வேலை பண்ணாக்கா அவரு உங்க வேலை. அந்த ஃபுல் மாசம் நீங்க அந்த பிளிஸ் டோஸ்ல இருப்பீங்க. ஓகே, thank you so much. ரொம்ப நன்றி. And that is just another testimonial.
a few of the hundreds of testimonials we receive every hour and thousands every day as people celebrate all that Bhagwan Sri Nithyananda Paramashivam is offering at Kailasa Tiruvannamala. And we welcome one and all to come and partake in this feast, the divine prasadam of Annamalaya, as he comes down in the Nijavatara of Sri Nithyananda Paramashivam. And let us continue to experience the grand spiritual feast that is happening here. When you're outside, the idea of food is constantly catering senses. The senses are, Swamiji says, that triggering the senses through very violent means, through high sensitivity to the tongue. Like, tamasic foods, having non-vegetarian food or with onion, garlic, that make you very tamasic, passive in your life, put you into a deep inertia about your own life. They are all very life negative. But unfortunately, the very society is kept into delusion of consuming those kind of food. If you see in your own home, many people are under the illusion that you cannot have food without so-called essential ingredients like onion, garlic, green chilies. That's one thing that is completely broken in the ANNADHAAN that is here in Kailasa Tiruvannamala. It is completely sattvic with no compromise on taste, no compromise on quality, no compromise on nutrition. Designed by Paramashiva himself. And you see here, non-stop, the serving vehicles, they unload at the serving stations, and in just a few minutes they're ready with the next load, ready to serve thousands more who throng the Kailasa campus for ANNADHAAN. So the food is served here as the highest standards, not just in material quality, but also in energy quality, in energy that they leave us with after consuming the food. So when you consume sattvic food, you become very pro-life, active without agitated, energetic, and that is essential to manifest peace and coexistence with others without feeling violated, able to operate at a high energy level with restful awareness, benefits of consuming the food that is served as, consuming the prasadam that is served here at Kailasa. One and all, please do come to the sacred land, experience the ANNADHAAN for yourself, experience the ANNADHAAN, it is daily practice, and get healed, become part of this enlightenment ecosystem. As Swamiji says, it is time for the revival of Sanatana Hindu Dharma, or enlightenment ecosystem, which allows you to cause your highest reality of your own divinity of Paramashivatva. So we are going to find some more people and get their experience at Kailasa Tiruvannamala. Meanwhile, enjoy the nighttime glimpse. Even if you are not seeing him, he is definitely seeing you. Amen. And this land saying, Avanarulale Vandavanandi. Even to hear about Arunachala, you need his grace. Even to hear about Kailasa Tiruvannamala, you need Mahadeva's grace. Even to come to Tiruvannamala and experience the ANNADHAAN that is served here, the prasadam, you need Mahadeva, Arunachala, Paramashiva's grace. And all of you, if you are tuning in at this time, be assured you have his grace.
and his invitation to come here and experience this for yourself. In the background there. And today is also full moon day, where the energy is very high. As Swamiji says, this land is famous for Arunachala, what he does to our life. Smaranat Bhukti Arunachala, just by remembrance. And very beautifully, Bhagavan Nithyananda Paramashivam says, how can you remember one who can never be forgotten? There is no really remembering him. It is him remembering us when he decides to remember us. Not that he ever forgets, but he calls us back to him. Liberation automatically happens. And that's what we all experience here, moment to moment, at KAILASA'S. Liberation from the agitation of society that we experience in society, the constant impossibility that we experience in society, celebrating the enlightenment-based life, a deep peace based on oneness and peaceful coexistence. In the upcoming Paramashivam program, yet another powerful offering, personally designed and conducted by Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, to give you the same experience through the digital platform. This is Mahadeva coming down to planet Earth and reaching you in your very own bedroom. To that level, this is Tyaga and compassion for humanity. And right now, I am at the Welcome Center, and here is Ma Yogeshwara to share about Paurnamima, the experience. Veda is either and more insights. Yeah, I share the one more thing Swamiji himself shared in the section. I saw recently when Swamiji was in Samadhi, that time Devi Parashakti herself came in Swamiji's vision and offered the food to our Bhagavan Nithyananda Paramashivam. The prasad. That time Swamiji asked, can I share this food, prasada, to the humanity? Devi Parashakti herself, with extreme compassion towards humanity, she just shivered. She just said yes to our Swamiji. As a prasada is distributing this during the all the 365 days in our Tiruvannamalai Adinam, as well as across the class. This is the speciality of the prasadam which we are having in this Kailasalai Adinam. And this is also Paurnami day. Paurnami represents the feminine energy. So whoever having this prasadam are surely, by the grace of Bhagavan and Devi Parashakti, they will experience the breakthrough in their life. Thank you, Veda. And as Ma Veda shared, Nithya Vedananda shared, this prasadam of ANNADHAAN is not just the prasadam of the masculine aspect of Paramashiva, but also the feminine aspect, the Paramashiva Shakti, and yet another way where you are completed, where the gender consciousness in you is uplifted to the highest experience of Paramashivatva, of Ardhanarishvara, where you feel complete, where you don't feel as part of one half, but as your complete self. And this is also the land where Paramashiva Shakti herself, when she come down to planet Earth, performed tapas to merge with Paramashiva. And this campus, actually exactly where she merged with Paramashiva, and in fact she completely took over. And that is why here only in this campus, in the entire Tiruvannamalai, we see the feminine aspect of the sacred Arunachala hill,
and it's called as Achomukha, the unmanifest dimension of Paramashiva, where it emerges into the unmanifest. And it's a very powerful land, Kshetra, a Divya Kshetra, with so many mystical and spiritual, magical experiences that happen for the people who come here every moment. So a warm invitation to all. Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam himself has opened this campus to humanity, get healed, have a karmic breakthrough, have a conscious breakthrough, especially after the past 2 years with the onset of Corona. The damage humanity has done to itself with a greed and pure lifestyle has to be changed. Otherwise, humanity is on a path to destroy itself. And this enlightenment-based lifestyle, which is all about oneness, peaceful coexistence from a very empowered space, constantly causing your highest reality, your own celebrating and experiencing your own divinity, Paramashiva, through the Charya Pada, the lifestyle given by Paramashiva, the Kriya Pada, and ultimate Jnana Pada is what Swamiji is offering at all the Kailasa centers across the world and through the digital programs like Paramashivoham. Paramashivoham is a culmination of... We have some more teams coming up. Let's tune into them. சந்தோஷம் சாமி. எனக்கு இந்த மாதிரி வருஷம் மாசம் சுவாமி செய்தா சந்தோஷம், மக்கள் நல்லா இருப்பாங்க, அவரும் நல்லா இருப்பாரு. எனக்கு அதுதான் வாழ்க்கை. சாமி ஆரம்பிச்சுட்டாருங்கய்யா. தினைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 11 வகையான உணவு, இதே சந்தோஷமான உணவு வகைகள். அவர் நல்ல வாழ்க, நாங்களும் வேணும், அவரும் வாழணும். அதே சந்தோஷம் இப்ப தினமுமே நடக்குதுங்கய்யா. சந்தோஷம் சாமி. இது சாமிக்கு தெரிவிச்ச சந்தோஷம் சாமி. You can see people are constantly over love, showering their love. The testimony we just heard is one such. Thanking Swamiji for this blissful experience of ANNADHAAN, for feeling rejuvenated through the Paurnami ANNADHAAN. This is not the food that you have in ordinary industry. It fills your stomach, but it's very being, rejuvenates you, your very soul. Personally micromanaged by Paramashiva himself in the body. Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva is his passion project, where every item is picked for manifesting your own highest reality and giving you a conscious breakthrough. In Ayurveda, you separate science of healing, life, of food, all of them together. There is a saying that if the stomach is clean, enlightenment itself happens. And it may seem very simple, but very strong. And the practice of ANNADHAAN is completely aligned to that. To give you food heals your stomach, fills your stomach, heals, cleanses, detoxifies you from the very core, and prepares the experience, especially to the initiations of Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Now moving to the that is happening at the entrance. You can see quite late in the night, but still millions thronging every moment. And the whole
enlightenment ecosystem of Tiruvannamala. You see here at the backdrop, large crowd forming late night around circumambulating around the Arunachala hill. And it's such a beautiful ecosystem. Here to the left, you see the Rajarajeshwari temple at the back. And if I pan the camera a little here, you will see the Subramanya temple. There is multi-temple at every street corner. So you're constantly reminded about your own divinity, which is the essence of Sanatana Hindu Dharma. In fact, as Swamiji revealed recently, the very word Hindu have a few more. Swamiji, என்னை கைவிட்டாதீங்க உங்களையே ஆசீர்வாதம் பெற்றுட்டு நல்லா இருக்கேன். ஆக்சிடென்ட் ஆகி கால் அடிபட்டு நல்ல காலேஜ்ல வேலை. சுவாமிஜி, நீங்க கைலாயத்துல இருந்து அண்ணாமலையாரை பார்த்துட்டு நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் சுவாமி. அண்ணாமலையாரோட உங்களை தான் நான் பார்த்துப்பேன் சுவாமி. சாமிஜியோட ஆசீர்வாதங்கள் வந்து எப்போதுமே எந்த ஊருங்க ஐயா? தஞ்சாவூர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்களா? நல்லா இருந்துச்சு அன்னதானம். நம்ம இப்ப தினைக்கு வந்து 11 வகையான உணவுகளோட ஔஷத அன்னதானம் சாப்பிட்டுருக்கோங்க. தொடர்ந்து நம்ம தினைக்குமே போடுறோம். நம்ம மூலையுமே ஔஷத அன்னதானம் நம்ம போட ஆரம்பிக்கிறோம். பௌர்ணமினால இப்ப நம்ம இவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு. மற்ற ஆட்கள்ல 11 வகையான உணவோட நம்ம போடுறோம். பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் ஔஷத அன்னதானமானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. மக்களின் கூட்டமானது அலையலையாய் மக்கள் கைலாசா குருநாவை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஔஷத அன்னதானமானதும் மிகவும் பிரம்மாண்டமான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது. மக்களின் கூட்டங்கள் நீங்களே அந்த நிலை பார்க்கலாம். சித்திரை திருவிழாவை போல விழா கோலம் பூண்டுள்ளது திருவண்ணாமலை. சித்திரை திருவிழாவை மதுரையில் நுழைந்தது போல் ஆரவாரத்துடன் மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இந்த ஔஷத அன்னதானத்தில்
வருகின்றார்கள். தன் வீட்டில் என்றால் இந்த அளவிற்கு அவர்கள் நிம்மதியாக அமர்ந்து உண்மையுடன் அவர்களோ அதே போல் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தத்தில் அனைவரும் சென்று வருகின்றார்கள். இரவு பகலாக ஔஷத அன்னதானமானது தொடர்ந்து நம்முடைய கைலாசா திருவண்ணாமலையாக நடைபெற்றது. அண்ணாமலையாரை கிரிவலம் வரும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஔஷத அன்னதானம் வழங்க வேண்டும் என்பதே பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் இதனை நோக்கியே அனைத்து திட்டமிடல்களும் நடைபெற்று வருகின்றது. மக்களின் கூட்டத்தை பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் தொடங்கி இறுதி வரை மக்களின் கூட்டமானது. ஞான தபோதனரை வாவென்று அழைக்கும் மலை அண்ணாமலை என்பார்கள். அப்படிப்பட்ட ஞான தபோதர நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் பிறந்த புண்ணிய பூமியான திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் வரும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஔஷத அன்னதானமானது தயார் செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மக்களின் கூட்டத்தால் கைலாசா திருவண்ணாமலையார் ஆறாவாரத்துடன் அமர்ந்து மகிழ்ச்சியால் இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை வருகின்றார்கள். எந்தவித என்பது மட்டும் இல்லாமல் வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள். ஆங்காங்கே நாங்கள் செல்லும் பொழுது இந்த அன்னதானத்தை பற்றி மிகவும் மகிழ்ச்சியாக சொல்கிறார்கள். சுவாமிஜிக்கு இந்த சமயத்தில் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டார்கள். அன்னதானம் தொடர்ந்து நடைபெறும். மக்களின் சேவையாளர்கள் அனைவரும் செயல்பட்டு இந்த மக்களுக்கு உணவு மருந்தே உணவாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பக்தர்கள் கூட்டத்தை காணலாம். கிரிவலம் வரும் பக்தர்கள் கூட்டத்தை நீங்கள் காணலாம். கிரிவலம் வரும் அந்த நிகழ்வை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த கிரிவல பாதையே கைலாசா கிரிவலம் வரும் அனைத்து போக்குவதற்காக கைலாசா திருவண்ணாமலை மோத போல காட்சி எடுத்து
கைலாச நித்யானந்தா கைலாச நித்யானந்த அண்ணாலய ஔஷத அன்னதானம் கொடுக்கும் உண்டி உலக உயிர்கள் உண்ணுவதற்கு உணவை கொடுத்தோராக நித்யானந்த அண்ணாலயவான் வெறும் உணவை மட்டும் கொடுக்காமல் பாரம்பரிய மருந்தையே கொடுப்பதால் ஔஷத அன்னமாக நித்யானந்த அண்ணாலய உணவானது பரமசியாக வழிகாட்டிய முறைக்கு சமைக்கப்பட்ட உணவு பொழுது ஜடலாக்கை வெளிப்படைந்து ஏற்கனவே உணவை கூட நாளையார் சாதத்தை அன்னை மீனாட்சி முந்தானை முடிந்து பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களுக்கு விட இந்த உணவை எல்லோருக்கும் கொடுக்கலாமா என்று சுவாமிஜி கேட்கும் உலக உயிர்கள் எல்லோருக்கும் கொடுக்க உணவே மருந்தாக மருந்தே உணவாக வளர்ச்சி மீனாட்சியின் அருளாலும் அண்ணாமலையார் அது மட்டும் இல்லாமல் கைலாசா வேலை வாய்ப்பு திருவண்ணாமலை, ஹைதராபாத், பெங்களூர், சேலம் போன்ற நகரங்களில் போன்ற கைலாசா இலைகளில் வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன. கோலம் பூண்டுள்ள கைலாசா அன்னம்பாலிக்கும் எல்லை சிற்றம்பலம் என்கிற ஒரு பாடல் தேவாரம் இருக்கும். அதே போல் இப்பொழுது அன்னம்பாடிக்கும் கைலாசா திருவண்ணாமலையாக திகழ்ந்து வருகின்றது. மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம். ஆம், சைவ நீதி மேன்மைகளும் எப்பொழுது சைவத்தை வாழும் பொழுது இது வெறும் அன்னதானமாக இல்லாமல் சைவ வாழ்க்கை முறையை, நம்முடைய பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறையை மீட்டெடுக்கும் முயற்சிதான் இந்த அன்னதானம். ஆயுர்வேத பொருட்களாலும்
மூலிகைகளாக கலந்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஔஷத அன்னதானமானது இந்து மதத்தின் மறுமலர்ச்சிகளுள் ஒன்றாகும். மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம்தான். வேதநெறி தலைத்தோங்க மிகு செய்வ துறை விளங்க பூத பரம்பரை மிதவாய் மலர்ந்தழுக சீதவயர் கோழி திருஞான சம்பந்தன் பாதமலர் பண்டே திருத்தொண்டு பலவான் என்கிற திருஞான சம்பந்தர் வந்த அவரின் குரு பரம்பரையான பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் உலகமெங்கிலும் உள்ள ஆன்மீக நகரங்களில் இந்த ஔஷத அன்னதான சேவையை உருவாக்கி அதனை வெற்றிகரமாக இன்று வரை நடத்தி வருகின்றார். பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே இந்த ஔஷத அன்னதானமானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது. மதுரையிலும் மதுரை மீனாட்சி கைலாசா மதுரை அதினம் ஏற்படுத்தி அங்கும் மக்களுக்கு ஔஷத அன்னதானமானது நடைபெற்று வருகின்றது. அதே போல் நம்முடைய கைலாசா திருவண்ணாமலை ஆதீனத்திலும் தினமும் தொடர்ந்து ஔஷத அன்னதானமானது வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பௌர்ணமி அன்னதானமானது நேற்று இரவு தொடங்கி இடைவிடாத தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது. பெரும் உணவாக இல்லாமல் அருள் பிரசாதமாகவும் அன்னை மீனாட்சி அருள் பிரசாதமாகவும் வழங்கப்படுகின்றது. பொதுமக்கள் அனைவரும் அமர்ந்து சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்து உணவை சாப்பிட்டு செல்லும் அளவிற்கு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. சிவனடியார்களும் பக்தர்களும் அனைவரும் வந்து இந்த ஔஷத நித்யானந்தம் நம்முடைய ஔஷத பாண்டிச்சேரியில் அந்த ஒரு இளைஞருக்கு கருத்தை பயிர்ந்து. வணக்கம் ஐயா, எந்த ஊருங்க ஐயா? பாண்டிச்சேரி. பேர் என்னங்கய்யா? சொல்லுங்க. நம்முடைய ஔஷத அன்னதானம் நீங்க சாப்பிட்டீங்க, சொல்லுங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. வேற என்ன நீங்க சொல்லணும்? ஔஷத அன்னதானம் மட்டுமில்லாமல் சுவாமிஜியின் மீது உள்ள பக்தியினால் மக்கள் கைலாசா திருவண்ணாமலை ஆதீனத்திற்கு வருகின்றார்கள் என்பதுதான் ஒரு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனென்றால்
திருவண்ணாமலையை சுற்றி பல இடங்களில் அன்னதானம் நடைபெறுகின்றது. ஆனால் ஈர்ப்பாலும் பாசத்தாலும் நம்பிக்கையாலும் அனைத்து சிவனடியார்களும் கைலாசா திருவண்ணாமலையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மிகவும் அற்புதமான நாள். அண்ணாமலையாரை சுற்றுவதையே குறிக்கோளாக கொண்டு இருக்கும் மக்கள் ஒரே இடத்தில் இருக்கின்றார்கள். இதுவே ஒரு மிக ஒரு சக்தி வாய்ந்த இடமாக உள்ளது. இவர்கள் அனைவருக்கும் இப்போதைய நோக்கம் 14 கிலோமீட்டர் அண்ணாமலையாரை வலம் வருவது. இப்படி ஒரே குறிக்கோளை கொண்டுள்ள சிவனடியார்கள் மொத்தமாக ஒரு திருவிழாவை போல விமர்சையாக அன்னதானம் நடைபெற்று வான்முகில் வளாக மலிவளம் சுரக்க மன்னன் போன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ நான்மறை அறங்களோங்க அற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம். ஆம், சைவநீதி மேன்மை கொண்டான் மன்னனால் போன்முறை அரசு உயிர்கள் குறைவிலாது வாழ முடியும், மக்கள் வளமுடன் வாழ முடியும். அப்படிப்பட்ட சைவ வாழ்க்கை முறையை சைவ வாழ்க்கை முறையை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாக ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் நிறைய திட்டமிடல்களை செயல்பாடுகளையும் செய்துள்ளார். அதில் ஒரு முயற்சி, வெற்றி கண்ட முயற்சி தான் இந்த ஔஷத அன்னதானம். மருந்தாகவும் கொடுக்கப்பட்டு அது மக்களுக்கு பிடிக்கும் வண்ணமும் கொடுக்கும் அளவிற்கு ஔஷத அன்னதானம் அமைந்துள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்மீகத்தை வாழும் அன்பர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக கைலாசா வேலைவாய்ப்பு என்கிற திட்டத்தையும் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றார். கைலாசா திருவண்ணாமலை, கைலாசா சேலம், ராஜபாளையம், ஹைதராபாத், பெங்களூர் போன்ற இடங்களில் வேலைவாய்ப்புகள் அவர்கள் தங்கி வேலை செய்யும் அளவிற்கு வேலைவாய்ப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றார். இதனை அனைத்து இளைஞர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மக்கள் கூட்டமானது நேரம் செல்ல செல்ல அதிகமாகிக் கொண்டே வருகின்றது. அதே சமயத்தில் அவர்களை நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வைக்காமல் உணவை உடனே கொடுக்கும் அளவிற்கு வேலைகளும் வெகு விரைவாக நடைபெற்று வருகிறது. எந்தவித குறையும் இல்லாமல் செல்லும் அளவிற்கு திட்டமிடப்பட்டது. ஏனென்றால் இந்த அண்ணாமலையே பரமசிவனின் வடிவம். அண்ணாமலையை சுற்றும் அனைவரும் பரமசிவனின் சொரூபம். ஆகவே வெறும் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, பரமசிவனின் சொரூபம் என்று பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவன் இருக்கின்றார். அதனை மனதில் கொண்டு நம்முடைய பக்தர்களும் சேவை செய்யும் அனைத்து பக்தர்களும் பரமசிவனாக நினைத்து அன்னதானம் செய்து வருகின்றார்கள். ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் மகா வாக்கியங்கள் முழங்க கழுத்திலே
ருத்ராட்ச மாலை பொது மக்களுக்கு அன்னதான சேவை செய்து வருகிறார்கள். வெறும் உணவை மட்டும் வழங்கும் நிகழ்வு கிடையாது. சனாதன இந்து தர்ம பாரம்பரியங்களை மீட்டெடுக்கும் முக்கியமான ஒரு முயற்சி. இந்த ஔஷத அன்னதான நிகழ்வில் நீங்களும் தேவையாளராக கலந்து கொள்ளலாம். பௌர்ணமி நாட்களில் மற்ற நாட்களிலும் இங்கு வந்து நீங்களும் இங்குள்ள பக்தர்களுக்கு உங்கள் கையால் உணவுகளை வழங்கி சேவை செய்யலாம். மக்கள் கூட்டமானது அலைமோதி கொண்டிருக்கின்றது. ஔஷத அன்னதானம் வெகு விமர்சையாக இருக்கிறது. அண்ணாமலையே ஒரு புண்ணிய தேவாரங்கள் பாடும் சேத்திரம், ஆழ்வார் பாடிய சேத்திரம், புராணங்கள் புகழ் பாடும் சேத்திரம் அண்ணாமலை சேத்திரம். நினைத்தாலே முக்தியை தரும் சேத்திரம் அருணாச்சலம். நினைத்தாலே முக்தியை தரும் அண்ணாமலை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லாமல் அருள் பெரும் ஜோதியாக ஆளும் அயனியார், அருள் பெரும் ஜோதியார் அண்ணாமலையார் மக்களாக மக்கள் பார்க்க வேண்டி மலையாக நிற்கின்றார். ஆளுமையை பார்க்க முடியாது இந்த வடிவத்தை பக்தர்கள் பார்க்க வேண்டி மலையாக கருணை கடலாக நிற்கின்றார் அண்ணாமலையார். மணிவாசக பெருமான் சிவபுராணத்தில் சொல்வது போலே புல்லாகி பூடாகி புழுவாகி மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் பேயாய் மனிதராய் கணங்களாய் வெள்ளசுரராகி முனிவராய் தேவராய் தான் என்ற தாவர சங்கமத்தில் எல்லா பிறப்பும் வென்றிருக்கேன் எம்பெருமான் சொல்வார். தன பிறவிகளையும் எடுத்து கடைசியில் இந்த மனித பிறவியை எடுத்து அண்ணாமலையாரை வலம் வருவது என்பது சாதாரண காரியமல்ல. அவன் அருளால் தான் அவன்தால் வணங்க முடியும். ஈசனின் ஆசி இருந்தால்தான் அண்ணாமலையாரையே கிரிவலம் வர முடியும். அப்படிப்பட்ட புண்ணியத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் தான் அவர்களுக்குத்தான் நாம் இப்பொழுது இந்த ஔஷத அன்னதானத்தை வழங்கி வருகின்றோம். ஈசன் தேர்ந்தெடுத்த அவரின் பக்தர்களுக்குத்தான் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. அண்ணாமலையன் அண்ணா போட்டு கடலே கருணை மலையாய் கருணை மலையாய் அண்ணாமலையான் மந்திர இளைஞர்கள் கூட ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக மலையாரை வலம் வருகின்றார்கள். காரணம் என்று கூட தெரியாது. இருந்தாலும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளார்கள். அவர்கள் அனைவரும் கூட
அன்னதானத்தில் சுவாமிஜி அவர்கள் அந்த அவதூறுகளுக்கெல்லாம் பதிலடிதான் இந்த கூட்டம். என்றும் மாறாத கூட்டம், தானாக சேர்ந்த கூட்டம், சிவனடியார் கூட்டம். இத்தனை அவதூறுகள் பரப்பினாலும் அதையெல்லாம் நம்பாமல் தன்னுள் ஏற்பட்ட அந்த மாற்றத்திற்காக கூடிய கூட்டம். வீரத்துக்கெல்லாம் நாயகன், வேதநாயகன் நம்முடைய கைலாசா உண்ணாமலை ஆதீனத்திலிருந்து பார்த்தால் ஈசனின் அஜோமுகத்தை பார்க்கலாம். ஈசனின் 5 முகங்களான சத்யோஜாதம், தத்புருஷம், ஈசானம், அகோரம், காமதேவத்தையும் தாண்டி 6வது முகமான அஜோமுகம் உள்ளது. அந்த அஜோமுகத்தை பார்க்கும் ஒரே இடம் இந்த இடம் தான். மிகப்பெரிய புண்ணிய கஷேத்திரம் கைலாசா உண்ணாமலை. இந்த மத்திய தனிப்பெரும் ஜெகத்குரு மகா சன்னிதானம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் கைலாச என்கிற தனி ஹிந்து தேசத்தை உருவாக்கினாலும் திருவண்ணாமலை என்று வரும் பொழுது கிரிவலம் வரும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய பொறுப்பு என்கிற நோக்கத்தில் பல திட்டமிடல்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. அடுத்தடுத்த பௌர்ணமிகளில் அவைகள் அனைத்தையும் வணக்கங்கய்யா. எந்த ஊருங்கய்யா? நெல்லூர். ஓ, எப்படிங்க இறந்து உணவு? ஓ, நல்லா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஔஷத அன்னதானங்கய்யா. மூலிகையும் ஆயுர்வேத பொருளும் நம்ம சேர்த்திருக்கோம். நீங்க சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா மூலிகை ஆயுர்வேதம் சேர்த்து போட்டிருக்கோம். இது எப்படின்னா, இப்ப ஏற்கனவே நீங்க சாப்பிட்டு செரிக்காம இருக்குல்ல உணவுகள், அந்த இந்த சாப்பாடை சாப்பிடும் போது ஏற்கனவே செரிக்காம சாப்பாடு கூட செரிச்சிடும். இது இதுக்கு பேர் ஔஷத அன்னதானம்னு சொல்லுவாங்க. சாதாரண சாப்பாடு இல்லாம மூலிகையும் ஆயுர்வேத பொருட்களும் கலந்துருக்கனால இது ஔஷத அன்னதானம். நம்ம பொதுமக்கள் அனைவரும் வணக்கம். சொல்லுங்க ஐயா. சொல்லுங்க ஐயா. சாமிஜி கட்டாயமா வருவாருங்க, நம்முடன் இருக்காரு. சாமிஜியை பத்தி நிறைய மக்கள் வந்து கேள்வி இருக்காங்க. சாமிஜி எங்க இருக்காரு, எப்ப வருவாரு, எல்லா கேள்வி கேட்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் பதில நம்மை நாமே கொள்ள வேண்டும். அவர் ஏன் இங்கிருந்து சென்றார் இந்த கேள்வி கேட்டால்தான் வருவார் என்கிற பதில் நமக்கு கிடைக்கும். வெறும் எப்பொழுது வருவார் என்கிற கூடாது, ஏன் இங்கிருந்து சென்றார், என்ன காரணத்திற்காக சென்றார் என்கிற அந்த கேள்வியை நாம் நம்முள் கேட்க வேண்டும். அன்னதானம் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு நடைபெறுகிறது. சுட சுட உணவு பரிமாறப்படுகின்றது. விழா கோலம் பூண்டுள்ள
இந்த ஔஷத அன்னதானத்தில் கலந்து கொள்வோர் சேவை செய்தோர் பெரும் புண்ணியம் பகவான் நித்யானந்த பரமேஸ்வரன் அண்ணாமலையாரின் பூரண ஆசியும் தானம் இறைவனின் ஆசியுடன் நடக்கும் அன்னதானம். இந்து மதத்தில் நம்முடைய இந்து பாரம்பரியத்தில் அன்னதானம் என்பது அதற்கென்ற தனி இடம் உண்டு. ஆலயங்களில் திருவிழாக்களும் விசேஷங்கள் இருந்தாலும் நாம் அன்னதானம் செய்வோம். ஏனென்றால் அந்த அருள் பிரசாதத்திற்குள் அந்த இறைவனே இருக்கின்றார், சக்தியே இருக்கின்றது என்று சனாதன இந்து தர்மம். அது வெறும் பசியை போக்கும் உணவு மட்டுமல்ல, அது இறைவனின் அருள் பிரசாதம், அதற்குள் அவரே இருக்கின்றார். சொல்லுங்கய்யா, எந்த ஊருங்கய்யா? சென்னூர். ஏன் ஊருங்க? செல்லூரா? சென்னூர். சென்னூர். சொல்லுங்க, சாப்பிட்டீங்களா? கண்டிப்பா. சாப்பாடு எப்படிங்க இருந்துச்சு? நான் வந்து பாத யாத்திரை 6 முறை போயிருக்கிறேன். 2வது நாள் அங்க தக்க சென்னூர் ராம்ஜெய் வீட்டன் பக்கம் பாத யாத்திரை கட்டாயம் கலந்துருக்கீங்க. பொதுமக்கள் ஒருவர் நடைபெறும் பாத யாத்திரையில் கலந்து கொள்வதாக கூறியிருக்கின்றார். வாங்க வாங்கய்யா. எந்த ஊருங்கய்யா? எந்த ஊருங்கய்யா? விருதாச்சலம். விருதாச்சலம். சாப்பிட்டீங்களாங்கய்யா? சொல்லுங்க, ஏதாவது நீங்க சொல்லணுமா? கருத்துக்கள் ஏதாவது சொல்லணுமா? சொல்லுங்க. பக்தர்கள் எல்லாரும் வாரத்துடன் கைகளை அசைக்கிறாங்க. லைவை வந்து சுவாமிஜி பார்க்கணும் என்ற ஆசீர்வாதம் என்கிற ஒரு கையெடுத்து கும்பிடுறாங்க. சில பேர் அப்படியே கூட காலில் கூட விழுந்தாங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்து சாமிஜி பார்க்கணும், எங்களுக்கு அருள் புரியணும்னு இந்த அளவிற்கு சுவாமிஜியின் வாழ்க்கைக்கு நிறைய மக்கள் கிடைக்கின்றார்கள். சுவாமிஜி இப்பொழுது வருவார் கேள்விப்பட்டு நாமே தான் கேட்டுக்கொள்ளணும். ஏன் அவர் வெளியே ஏன் சுவாமிஜி போனார் என்கிற காரணத்தை நீங்கள் கண்டுபிடித்தால் அவர் எப்படி வருவார், அதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். வெறும் வாய் வார்த்தையாக சொல்லும் கேள்விகள் கிடையாது. மிகப்பெரு உண்மையை சனாதன இந்து தர்மம் இந்த நிலைமையில் இருக்கின்றது என்பதை உணர்த்தும் விஷயம் இது. இவ்வளவு போராட்டங்களுக்கு நடுவிலும் பொதுமக்களுக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் ஆராய்ந்து செயல்படுத்தி வருகின்றார். 5 இடங்களில் அன்னதானமானது நடைபெற்று வருகின்றது. பொதுமக்களின் வசதிக்காக, கூட்டு நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக 5 இடங்களில் ஔஷத அன்னதானமானது நடைபெற்று வருகின்றது. பொதுமக்கள் அமர்ந்து ஔஷத அன்னதானத்தை அவர்கள் ஈசன் அடி போற்றி, எந்தை அடி போற்றி, ஈசன் அடி போற்றி, ஏத்தே நின்ற விமலன் அடி போற்றி.
ஆய பிறப்பருக்கும் அண்ணன் அடி போட்டு சீரார் பெருந்துரையின் தேவனடி போற்றி ஆறாத இன்பம். சிவனவன் சிந்தினால் அவன் அருளாலே அவன்தாள் அவன் அருளாலேதான் அவன்தாள். அவன் அருள் இருந்தால்தான் அண்ணாமலையான் இருந்தால்தான் அண்ணாமலையாரையே கிரிவலம். அவன் அருள் கட்டாயமாக இருக்குங்கய்யா. மதுரையில நமக்கு ஆசிரமம் இருக்கு தெரியுமா? அம்மன் சன்னதி இருக்கு. போயிருக்கீங்களா? சுவாமிஜி கையில விடை தெரியும். நீங்களே கேட்டுக்கங்க. அவர் ஏன் அந்த நாட்டை விட்டு போனார் எப்போ வருவாருங்க தகவல் கிடையாது. நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய நல்ல கிளாஸ் எல்லாம் தினமும் ஆன்லைன் வகுப்பு நடக்குது. அது மட்டும் இல்லாம சாமி சிவதீட்சை எல்லாம் இங்க திருவண்ணாமலையில கொடுக்க வந்து அதாவது ஆன்லைன் மூலமா சாமி வருவாரு. இங்க கிளாஸ் நடக்கும், சிவதீட்சை கொடுப்பாரு. அது மட்டும் இல்லாம வரவர்கள் அவங்க மாற்றாம அவங்களுக்கு காயத்ரி தீட்சை பூணூலும் சாமிச்சு காயத்ரி அதெல்லாம் கட்டாயமா பார்க்கலாம். சுவாமிஜியை பற்றி பல பேருக்கு பல கேள்விகள் உள்ளது. சொன்னது போல சுவாமிஜி எப்ப வருவார் இப்படி பல கேள்விகள் இருக்கு. ஆனா யாருமே ஒரு சர்ச்சையான கேள்வியெல்லாம் கேட்கல. ஆர்வமா மட்டும்தான் கேட்டாங்க, மரியாதைகள் மட்டும்தான் கேட்டாங்க ஒழிய யாருமே எந்த விதமான ஒரு தவறான உடல்நிலை விசாரிச்சா நல்லாதான் இருக்காரு. தினத்தோட வாசல் இந்த கூட்டத்தை பார்க்கலாம். ரோட்ல கிரிவலம் தொடர்ந்து முதலேயே சொல்லியிருந்தேன், இளைஞர்கள் இந்த இடத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது ஒண்ணு இந்த போர்டை பார்த்து கையெடுத்து கொடுப்பாங்க, இல்ல செல்ஃபி எடுப்பாங்க. அதுதான் இப்ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நாட்டுக்கு நாட்டுக்கு
வணக்கம் ஐயா, எந்த ஊருங்க ஐயா? கோயம்புத்தூர் பக்கம் சூலூருங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? ரொம்ப நிறைவுங்க. நல்லது, ரொம்ப மன ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்கய்யா. நல்லது நல்லது. வாங்க, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, அவங்க வெறும் உணவுக்காக மட்டும் எடுத்து இங்க உள்ள அந்த ஒரு மன நிறைவு கையெடுத்து ஒரு ஐயா கொண்டுட்டு போறாரு. வெறும் உணவுக்காக கிடையாது, அவங்களுக்கு கிடைத்த அந்த மன நிறைவு ஆனந்தம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மன நிறைவு தான் வந்து கையெடுத்து கும்பிட வைக்குது. பாருங்க, ஒரு ஒரு அன்னதானத்தின் மூலமாக நிலைகள்ல வந்து இப்படி மாற்று பாருங்க. எல்லாமே அவர்தான் நினைக்கும் போது உணவு எவ்வாறு சாப்பிட வேண்டும், எத்தகைய உணவை தவிர்க்க வேண்டும், இயற்கை சார்ந்த உணவு சாப்பிடுவதால் என்ன பலன்கள், சிறுதானிய வகைகள் என்ன, கொத்தமல்லி சாதத்தின் பலன் என்ன, சிறுதானிய குறிப்புகளால் என்ன பலன், சுவை என்ன, வீரியம் என்ன, பயன்கள் என்ன என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம். நித்யானந்தன் பரமசிவம் அவர்கள் நமது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு மணித்துறையிலும் அக்கறை கொண்டவர். தேவையற்ற விஷயங்களை மக்களிடம் கொண்டு சென்று மக்களின் நேரத்தையும் அவரின் நேரத்தையும் வீணாக்க உணவு என்பார்களே, அப்படிப்பட்ட உணவை தயாரித்து ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எத்தகைய உணவுகள் நலன் பயக்கும் என்பதை மிக தெளிவாக விரிவாக ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார். எடுக்காய் அதன் பலன்களும் நாம் ஏற்கனவே அறிந்ததை இந்த ஒவ்வொரு மீட்டிங்கின் போதும் நாம் அதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம். ஆக உண்ணும் உணவை பற்றி நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களுடைய சத்தியங்களை விரிவாகவும் பேசினோம், ஆராய்ந்தோம். அவைகளில் ஔஷத அன்னதானமானது தொடர்ந்து நடைபெற்று தீவளமர் பக்தர்களுக்கு கைலாசா திருவண்ணாமலை ஔஷத அன்னதானமானது கண்டு கொண்டிருக்கிறது. மக்களோட கூட்டத்தை நமக்கு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அது அவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி. செல்ஃபி எடுத்து பேசுறோம், அவங்களுக்கு அது ஒரு பெருமை. சிறப்பை நாம் பார்த்து கொண்டே இருந்தோம். ஒரு உணவு வெறும் உணவாக மட்டுமே நம்மிடம் அது செல்வதில்லை. அதோடு சேர்ந்த சில உணர்ச்சிகளை, உணர்வுகளை நாம் மையப்படுத்தியே அந்த உணவையும் நாம் பார்க்கிறோம்.
இப்போது ஏராளமான மக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சிறிது நேரம் அதாவது இங்க உட்கார்ந்திருக்க மக்கள் சொல்லுபடி நல்லா இருப்பாங்க. பலதரப்பட்ட வேறுபாடுகள் இருக்குங்க. அன்னதானம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கைலாச நித்யானந்த அன்னாலயமானது உலகின் மிகப்பெரிய அன்னதான சேவையை செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் பாசிபிலிட்டி நாமே அதை நோக்கி மூவ் பண்ணிடுவாங்க. அவர்கள் எதை செய்யாம அவர்களுடைய சமவாட்சத்திற்கேற்ப இணைந்து இயங்கி விவரங்களை செய்யும்போது பணி மேலும் சார் நாம் கைலாசத்தின் சேவைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தோம். அந்த சேவைகளின் போது கைலாசம் பலன் என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டோம். அதை பற்றி சில புராண கதைகளையும் நாம் ஆழமாக படிக்க நேர்ந்தது. உயிர் கொடுக்கும் நம்பி உயிர் கொடுத்தோ என்கிற வாக்கின் மூலமாக உலக உயிர்களை தனது ஆற்றலின் ஒரு பாகமாக கருதுகிறார். ஒரு மூத்த குறிப்போக்கு பூதத்தில் மண்டியிட்டு அமர்ந்ததை உணர முடிகிறது. நாம் சொன்னதை போல நம்மதை போல சுவாமிஜி அவர்களின் ஒவ்வொரு செயலும் செய்கையும் வெளி உலகத்திற்கு காட்டும் போது அவர் தனது இருந்து அதாவது ஒவ்வொரு பொருளையும் உயிரையும் தனது உயிராக நிற்கும் போக்கு, அந்த அத்வைத போக்கின் இந்த பாகசாஸ்திர முறை படி சமைக்கும் உணவானது அதன் பலனை அதன் புண்ணியத்தை கிடைத்தவர் புரிந்து கொண்டார் என்ற நம்பிக்கையிலே பாகசாஸ்திர முறைப்படி சமைக்கப்பட்ட உணவை நாம் உட்கொள்ளும் போது நமது உடலில் உள்ள அடிப்படைந்து ஏற்கனவே ஜீரணிக்காமல் இருக்கிற உரையும் ஜீரணிக்க வைக்கிறது. அண்ணாமலையார் பிரசாதத்தை பிறவி
தன்னை நீ அளிக்கவல் வினைகள் ஓடுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி கீரை கூட்டு நீ தரவே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தீரா நோயும் தீருதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி கீரை கூட்டு நீ தரவே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி தீரா நோயும் தீருதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி அவியலை நீ அளிக்கையிலே குவியலாக சேர்ந்துயரும் கணத்தினிலே கரையுதிங்கே ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உரியலை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அறிவாற்றல் பெருகுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உரியலை நீ பரிமாற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி எங்கள் அறிவாற்றல் பெருகுதம்மா ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி கொடியாகுது பல தடையும் அப்பளமாய் உன்னருளால் வெற்றி மழை பொழிகிறது ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி மெய்வாழ்வின் ரசம் உணர்கிறோம் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி அணக்கும் ரசம் நீ ஊற்ற ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி மெய்வாழ்வின் ரசம் உணர்கிறோம் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி பாராளும் நாயகனி மோரூற்றும் வேளையிலே பாராளும் நாயகனி மோரூற்றும் வேளையிலே நெஞ்சங்களும் குளிர் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி நித்யபுரியில் வாழ்ந்தருளும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி தருளும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி ஔஷத அன்னதாயாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கைலாச திருவண்ணாமலையின் உள்ளே அமர்ந்து உணவு அருந்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் படிப்பை பற்றி போன ஒலிபரப்பில் பேசிக் கொண்டிருந்தோம். கைலாசாவின் வேலை வாய்ப்பை பற்றி பேசும்போது நமது இப்போது இயக்கத்தில் இருக்கிற மெக்காலே படிப்பு எப்படி ஒரு தனி மனித சீரழிவுக்கும் சமூக சீரழிவுக்கும் காரணமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை பேசிக்கொண்டிருந்தோம். அத்தகைய மெக்காலிப்பை மெக்காலே படிப்பை தேவையற்றதாக மாற்றும் ஒரு முயற்சியாகவும் கைலாச வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது. இந்த ஒரு வருட பயிற்சி ஆழமானதாகவும் அர்த்தமுள்ளதாகவும் நேரடியாக சுவாமிஜி பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படியும் நடக்கின்றபடியால்
வெளி உலகத்தில் நாம் 5-10 வருடங்களில் தெரிந்து கொள்ளப் போவதை ஒரு வருடத்திலே உணர்ந்து தெரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ப நம்மை தகவமைத்துக் கொள்கிற ஒரு திறனையும் நாம் பெற்று விடுவோம். கொரோனாவுக்கு பின்னான வாழ்க்கை, பொருளாதார சீர்குலைவை பற்றி நாம் பேசியிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த கைலாச வேலைவாய்ப்பு முக்கியமானது. 10,000 மக்கள் மேல் பணி சொன்னது போல இது வெறும் நிறுவனம் அல்ல, இது ஒரு நாடு, ஒரு தேசம். ஆகவே தேசத்தை கட்டமைக்கும் பணிகளில் கோவில் குடிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்கிற ஒரு அதிகாரத்துல செய்தியை நமது சுவாமிகள் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதாவது 10,000 இந்துக்கள் வசிக்கிற எல்லா நகரங்களிலும் ஆலயம் கைலாசா ஏற்கனவே செய்து வருகிறது. இந்த ஆலயம் அமைக்கும் சிறப்பு பணியில் கோயில் குடிகளாக இருந்து வேலை இழந்த அனைவருக்கும் கைலாசா வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது. கோயில்கள் தான் நமது சிவாச்சாரியர்களை, தேசிகர்கள் 18 கோயில் குடிகளை உயிரோடு வைத்திருந்தது. இந்த எக்கோசிஸ்டம், அந்த வாழும் ஒரு ஈர்ப்பான ஒரு சூழியல் மெல்ல மெல்ல நாம் இழந்து வருகிறோம். தமிழகம் போன்ற கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் அதிகமாக வந்தே விட்டோம் என்றே சொல்ல வேண்டும். ஆனாலும் திருவண்ணாமலை போன்ற நகரங்களில் அந்த சூழியல் கண்டிப்பாக மறு அமைப்பு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த 18 குடிகளுக்கும் அவர்களின் வம்சத்திற்கும் கைலாசா வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை தரப்படும் என்கிற ஒரு அறிவிப்பு, ஒரு செய்தி, ஒரு மிக மிக முக்கியமான செய்தி. கைலாசா எதை முக்கியமாக கருதுகிறது, அதன் சட்டம் எதை நோக்கி இருக்கிறது? ஒரு செக்யூலர் சட்டம் அல்ல. செக்யூலர் என்கிற பெயரில் சிறுபான்மை மதங்களை ஆதரித்து முழங்கால் புரிவிட அதன் பாதார தடவி அவர்களை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவே வாழுகிற ஒரு வெற்று அரசியல் அல்ல. Kailasa is a bold statement. Kailasa is a bold statement. It's a real fact. இந்த கைலாசாவில் கோயில் குடிகளுக்கு முன்னுரிமை என்கிற ஒரு செய்தி எதை சொல்ல வருகிறது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்துள்ளோம். இந்து மதமே கைலாசாவின் அதிகாரப்பூர்வமான மதம். இது நாம் அனைவரும் அடைந்ததே. இந்தியாவே கைலாசாவின் குருபீடம். இந்து மதமே கைலாசாவின் அதிகாரப்பூர்வ மதம். இந்தியாவே கைலாசாவின் குருபீடம். இந்து மதத்திற்கு எதிரான, இந்தியாவிற்கு எதிரானவர்களும் வேலை வாய்ப்பில் விண்ணப்பிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த வேலை வாய்ப்பில் வசதிகளை பேசினோம். இலவச மருத்துவ பாதுகாப்பு, உங்களுக்கு இலவச இந்து குருகல்வி, ஒரு தொகை இருக்க இடம் போன்ற ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையான தேவைகளை முழுமையாக கைலாசா பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறது. ஓராண்டு காலம் பயிற்சி. இந்த பயிற்சி காலத்திலும் இந்திய மதிப்பில் 10,000 ரூபாய் கைலாசாவில் இருந்து கைலாச ஆன்மீக தூதரங்களில் பயிற்சி வழங்கப்படும். பெங்களூரு, திருவண்ணாமலை, காசி, சேலம், ஹைதராபாத் ஆன்மீக தூதரங்களில் இதற்கான பயிற்சி வழங்கப்படும்.
ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு அவரமர் திறமை மற்றும் அவர்களின் பொறுப்பிற்கு ஏற்ப மாத சம்பளம் 1,00,000 வரை உயர்த்தி தரப்படுவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு. தகவலாவில் இருக்கும் கைலாச அவர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள். அடுத்ததாக ஒரு செய்தி, மாதம் சித்திரை நட்சத்திரம் அன்று இந்த சம்பாவனை வழங்கப்படும். மறுபடியும் நாம் சொன்னோம், பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலில் அடிபேர் சனாதன தர்மத்தோடையே இருக்கும். நாம் இத்தகைய சின்ன சின்ன விஷயங்களை இழந்து விட்டதால் தான் சனாதன தர்மம் மிக பெரிய ஆலமரத்திற்கே ஆட்டம் கொண்டிருக்கிறது. பிற உயிர்களை அடிமையாக கொத்தடிமையாக வாங்கி விற்ற சமூகம் மேற்கத்திய சமூகம். ஒரு சில 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவர்களது வரலாற்றை படிப்போமானால் மிகப்பெரிய ஆச்சசப்பும் தங்கி வாங்குவதைப் போல மனிதர்களை விலங்குகளாக பண்டமாற்று செய்த சமூகம். ஆனால் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக அன்னம் பகூர்ணகா ஈந்து உண்போம் என்கிறது சங்க இலக்கியம். இருப்பதை கொடுத்து பிரித்து மகிழ்ச்சியுற உண்போம் என்கிற ஒரு இங்கே மற்றவனை அடிமையாக்கி வாங்குகிற பொருட்களை வாங்குகிற தன்மை கொண்ட கத்திய கலாச்சாரம் எங்கே. ஒவ்வொரு ஆப்பிரிக்கனையும் அந்த நாடில் போய் ஒரு பண்டமாற்று முறை போல பணம் கொடுத்து வாங்குவது போல் வாங்கி கொண்டிருந்த இந்த மேற்கிந்திய சமூகம் இருந்த அதே நேரத்தில் அந்த சேம் கண்டெம்பரரி டைம் நாம் நமது மனு தர்மத்தையும் அதனால் சமூகத்திற்கு விளைந்த மாபெரும் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தோம். Coming back to the point, ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு வருடத்திற்கு 13 முறைக்கு ஒரு தடவை வரும். அதனால வருடத்திற்கு 13 முறை சம்பாவனை வழங்கும். ஆக வேலை வாய்ப்புள்ள ஆன்மீக தூதரங்களை நாங்கள் பட்டியலிட்டிருக்கிறோம். எங்களது முகவரி நூலில் இந்த கேள்விகள் கேட்கப்பட்டால் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த நம்பர் வேணுமோ அந்த நம்பர் நாம் கொடுப்போம். நாமளும் நம்மளுடைய சைட்ல ஏற்கனவே இதை நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த ஜூம்ல உள்ளவங்க எந்த தாமதமும் இல்லாமல் உடனடியாக கைலாசாவின் கல்வித்துறை அமைச்சகம், மனித சேவைகள் அமைச்சகம், சுகாதார அமைச்சகம், மதம் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்கள் அமைச்சகம், கைலாசாவின் வேளாண்மை அமைச்சகம், கைலாசாவின் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம், இத்தகைய துறைகள் அவர்கள் மனித வளத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு நாடு, இந்த நாட்டின் இத்தனை துறைகளுக்கும் இங்கிருந்து ஆள் அனுப்ப தேவைப்படுகிறது. இந்த அலைவரிசையை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்கள் சுற்றும் சூழ்நிலை நண்பர்கள் குழாத்தில் உங்களது காலனியில் இருக்கிற உங்களோடு சேர்ந்து வசிக்கிற சில குடும்பம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அது பெரிய சேவையாக தமிழிலோ அல்லது ஆங்கிலத்திலோ எழுதவோ அல்லது படிக்கவோ தெரிந்தால் போதுமானது. விலை விண்ணப்பிக்கலாம் என்கிறது நம்ம ஒரு கடந்த ஒரு சில மணி நேரங்களில் வந்த ஒரு அறிவிப்பு. காலை கல்வி திட்ட சான்றிதழ் தேவையில்லை. தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ எழுதவோ படிக்கவோ தெரிந்திருந்தால் போதுமானது, விண்ணப்பிக்கலாம்
அப்படி என்றால் கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே விண்ணப்பிக்கலாம். நாங்க எடுத்து ரிஜெக்ட் பண்றோம், இந்த கேட்டகரியில பாக்குறோம், அந்த கேட்டகரி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நிமிடங்களில் கண்ணமிடும் கருமங்களை மாற்றி கண்ணமிடும் கருமங்களை மாற்றியந்து கருணையுடன் வாழ்வில் கரையேற்றுகிறாய் ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. சம்ஸ்காரங்கள் கரைந்து இங்கு ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. நாங்கள் சம்சார கடல் கடக்க ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. ஏழுடல்கள் கடந்து நித்ய வாழ்வினிலே நிலை பெறவே நித்யானந்த ஸ்பூரணம் தந்தாய் ஆனந்தீஸ்வரி. ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்திரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி கைலாசா ஆனந்தீஸ்வரி ஆனந்தீஸ்வரி உயிர்க்கெல்லாம் உணவளிக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. தெய்வத்திற்கு படைத்த உணவை ஆனந்தீஸ்வரி நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. பிரசாதமாய் உண்டதுண்டு ஆனந்தீஸ் நித்ய ஆனந்தீஸ்வரி. தெய்வம் இங்கு உணவு படைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி. தெய்வம் இங்கு உணவடைக்கும் ஆனந்தீஸ்வரி. So, we are witnessing the continuous Annadhaana Seva at the Kailasa Tiruvannamalai. On the occasion of Pushya Purnima, the Kailasa Tiruvannamalai continuously serving the Annadhaan for the devotees. On the occasion of Pushya Purnima, the devotees of the Paramashivam are continuously getting fed at the Kailasa Tiruvannamalai. As you all you see, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhana, His Divine Holiness Bhagwan Nithyananda Paramashivam present, the Annadhaana Seva is happening at continuously over last 24 hours for the devotees of Paramashiva. The Supreme Pontiff of Hinduism has inaugurated his vision for the
Annadhan is grow food. The global mission to end the world hunger is, and to uplift the humanity is, to produce food in a mass quantity with the scripture Annam Bahukurvita. Produce the food in a large quantity and serve in a large quantity. Over the past 27 years, the Kailasa has been serving the Annadhan with the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism to one and all to raise, to fulfill the world's for the past 27 years, the Kailasa has served over 1 million, over 5 billion free meals has been served. It's the Supreme Pontiff of Hinduism's passion and compassion to serve the Annadhan for one and all. As you see, so many devotees of Paramashivam are having the Annadhana Prasada at the Kailasa in Tirunamalai. The Supreme Pontiff of Hinduism says, your brain is constructed for higher things. By nature, we are all here to experience that we are Paramashivam. So your brain naturally constructed to receive the higher things. When you don't explore the higher things, you are bound to feed lower things. When you are not doing anything to receive the higher things, you are bound to receive the lower things and keep your brain engaged to survival. So if you don't explore the higher dimensions of consciousness, if you are not putting any efforts to raise the higher dimensions of consciousness, you will force yourself into lower dimension, getting into drugs, getting into all kinds of lower dimensions. And the key factor, whether you are getting into higher dimension or whether you are getting into lower dimension, the key factor is the food that you take. The food that you feed yourself is a major role whether you are getting into higher dimension or whether you are getting into lower dimension. The food
plays the major play how you get in to what state you are in. The food which is unsatisfied, the food which is cooked with so much of anxiety, the food which is out of fear, depression, the if are consumed by a person with so much of anger and so much of incompletion, the energy with which they think and the energy with which they think and the energy with which they utter words, the energy with which they act, everything will be aligned to the natural source of energy. It will be aligned to nature, which is the inner potential energy. So the food that we serve is pure, sattvic, organic food. The Supreme Pontiff of Hinduism always insists everyone to eat the pure, sattvic food. Naturally energizes one. Sattvic food helps raise one's consciousness. Sattvic food is healing. As you see the Adina devotees of Shiva to partake the food. The Supreme Pontiff of Hinduism. For decades, since he was a child, he has been insisting, he has been exhibiting to serve the food to one and all, the sattvic free meal. And he never charged. He always says food cannot be charged. Always you have to be free of cost. The Annadhaana, meaning Dana, is a charity. Charity is the first charity is Anna. Giving food to a person is the Annadhaana is giving life. So Kailasas across the world, from past 27 years, it's been serving the Annadhaana. Kailasas across the world, it's been the fundamental activity to serve free meals every day. On an average, about 10,000 meals served across the Kailasas around the world. On the festival days, like today, lakhs of people are fed. And if you see one of the facts, how people look at the food, some of the facts that if you look at, in 1943 to 1944, a few decades ago,
In the man-made domain of Bengal, as per existing records, 3+ millions were murdered. The Prime Minister of the world's biggest empire, controlling the 1/3 of claimed they could not do anything about people dying of hunger because Hindus bred like rabbits. And the famine was their fault. But whereas in Ujjain, in 2016, the peacekeepers of NASA served organic food to over 3+ million people in just few days. Under the leadership of the Supreme Pontiff of Hinduism, served 1 billion free meals in past 27 years, and is determined to end the hunger and poverty in all its needs. Kailasa, with over 200 volunteers at any given point of time, can deliver with whatever. Even the biggest countries could not deliver. Kailasa is not driven by war, fear, or greed. It is an enlightenment-based nation driven by self. The Supreme Pontiff of Hinduism always talk about serve the humanity, give food. He always says to give food and give the most tastiest food, give more items and treat them with respect, devotion. He says the pilgrims here in Kailasa Tiruvannamalai are the devotees of Paramashiva. They are not devotees of Paramashiva. They are Paramashiva, embodiment of Paramashiva. Treat them with the utmost respect and feed them with the AUSHADA ANNADHAAN. The Supreme Pontiff of Hinduism says, there is an old saying, instead of giving food, instead of giving a fish to the poor, teach them how to fish. But what will you do till he learns how to fish? So, the Supreme Pontiff of Hinduism says, I give a new saying. Give the fish to the one who needs it till he learns how to fish. There are various scriptures which
the important recipient of serving Hello. Annadhanan. The Taittiriya Upanishad declares Anna Bahupurvi, growth in large so the Kailasa environment continually overflowed with the devotees of Paramashiva. As you see, the Avinam is fully crowded with the devotees to partake the food of Annadhaana sale. Throughout his life, the Supreme Devoteeism has a natural habit of sharing food with others, even when he himself is not consuming food. He always says, serve food to others. Even at a very young age, he had this habit of packing the food, the several packets of food from his own home to share with the sadhus, the wandering monks. and he would distribute with all the sadhus and the Swami Amma, biological mother, are the supreme point of Hinduism, finds this and she would cook again. This passion to serve the sadhus, to serve the needy, the supreme pontiff of Hinduism, continuously exhibited all his life since very young age. As you see, thousands and thousands are walking into the Kailasa Tirunnamalai to partake the food. And this service, the Annadhaana Seva, started
over 24 hours now in a massive scale. Every day Annadhaanam happens here. The massive Annadhaana Seva, the Paurnami Annadhaana Seva, started over 24 hours ago and continuously had number of people. The food that is served here is AUSHADA food. The food which is sattvic, high quality material. Food is cooked as per the Pakasastra. Pakasastra is the one, the how to by Paramashiva himself, the recipe book of Paramashiva. With if one eats that food, it's easily digested and the jata means fire increases. And the food is cooked and the food is offered before that becomes the prasada. And that food is served, that prasada is served to one and all. And as you see, the mass number of people here in the Adhinam continuously flocking in to ஐயோ see, I'm walking across the Adhinam. The thousands and thousands of pilgrims are sitting at the Adhinam campus, partaking food. The massive level, the food is getting cooked. Hundreds of volunteers, as per Pakasastra.
You can see the number of people. Nithyananda from Kailasa, Padmanabhai. It goes to midnight. Gathering every movement. On this auspicious Purnami day, the ashram is the Adinam Kailasa Padmanabhai. Absolutely packed with disciples of Annamadhaan. I've come the evening Annadhaanam. And this is a powerful testimony to that is to Paramashivam. Even though it's nearing midnight, the unbridled enthusiasm go around the hill at this time. It's winter in Tamil Nadu, and you can see people are unbothered by the climate or by the limitations, just the enthusiasm of Annamadhaan. See, the ashram is, the campus, the Kailasa Tiruvannamalai campus is packed in all directions as people come rejuvenate themselves with AUSHADA ANNADHAAN and Kailasa Tiruvannamalai. Our volunteers are going all out to serve the Bhaktas of Annamalai as possible, as quickly as possible. And this is a beautiful expression, power of Bhakti in the state of Tiruvannamalai. This is Annadan in action. அங்க போங்க அங்க பார்க்க போங்க Despite me, despite the long queue, the Bhaktas are very respectful
understand the value of AUSHADA ANNADHAAN, and it is just the sheer tyaga and compassion of Bhagwan to feed the trust of Annamaliyas in large numbers. Let them feel resonated in their Girivalam. Correct? You can see many people enjoying the selfie with avatar. And as you pan across, you can see the entrance of KAILASA'S in the road. And you can see the large or swing Giri Pradakshina. Whole day. Agreement of bhakti in Tiruvannamalai. Very powerful ambience. Very super, madam. Chants Madam. of Om Namah Shivaya. And this is exactly what Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam strives for. Not the thanks, fulfillment that you the I feel as they replenish and continue the trip around the Arunachala Hill. You can hear the Panchakshari mantra Om Namah Shivaya. And people